32 Genocide yakorewe abatutsi. Nge nitwa Calixte Kaberuka, tubahaye ikaze muri Intare Arena agiye kubira inama mpuzamahanga yo kurwanya Genocide. Ni inama igiye guhuzwa n'ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 y'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Genocide ibuka umaze ushinzwe. Ni inama yitabirwa n'ibyiciro bitandukanye harimo abanditsi ndetse n'abashakashatsi kuri Genocide. Ni inama yitabirwa kandi n'abasesenguzi ndetse n'inararibonye muri politike, ikitabirwa n'ingeri zitandukanye harimo abagarira amadini n'amatorero ndetse n'imiryango itari leta ndetse n'inzego zitandukanye muri leta. Baganira byinshi bitandukanye kugira ngo mu by'ukuri Genocide ndetse n'ingengabitekerezo yayo birandurwe, dore ko turi mu bihe bidasanzwe aho akarere gakomeje kugaragaramo ingengabitekerezo ya Genocide. Mu rwego rwo kuyirandura haba hakenewe ibiganiro nk'ibi ngibi bihuriweho n'inzego zitandukanye. Muri kunyuma yo kurwanya Genocide ndetse no kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Genocide yakorewe abatutsi ibuka. Mu myaka isaga 30 bakoze byinshi bitandukanye, bafashije abarokotse Genocide kongera kugarura icyizere nyuma ya Genocide yakorewe abatutsi. Birumvikana ni urugendo rw'imyaka 30 harimo byinshi bitandukanye, ariko iby'ingenzi bikomeye byakozwe n'uyu muryango ibuka harimo ubutabera, inkingi y'ubutabera, kuko abarokotse Genocide yakorewe abatutsi bagombaga ubutabera nyuma y'ibyari bimaze gukorwa. Bamwe nubwo barutorotse igihugu, ariko u Rwanda rwazeho imbaraga zo gukomeza kubashakisha ndetse no gukomeza gufatanya bya hafi n'ibihugu by'amahanga kugira ngo abakihisha hirya no hino mu bihugu bitandukanye bagarurwe mu gihugu mu Rwanda kugira ngo baburanishwe ku byaha basize bakoze. Ariko nanone no gushima uruhare rwakozwe n'inkiko gacaca. Inkiko gacaca zakoze ibishoboka byose mu kuburanisha benshi. Twavuga ko ari uburyo igihugu cyashyizeho mu kwishakamo ibisubizo. Birumvikana ibyakozwe ni byinshi. Urumva kugira ngo abarokotse Genocide babone ubutabera, igihugu cyakoze ibishoboka byose. Ikindi twavuga ni ukubakira abatishoboye basizwe herohero na Genocide mu kubashakira amacumbi. Twibuka ko mu gihe cya Genocide amacumbi menshi cyane cyane y'abahigwaga abatutsi byarasenywe. Birumvikana ibyasenywe ni byinshi, ariko muri imyaka 30 ibuka imaze ibayeho hari byinshi byakozwe mu kubakira abatishoboye kugira ngo mu by'ukuri babone aho guhengeka umusaya. Nabyo nimba mutima nyinshi wumvana abarokotse Genocide bati mu by'ukuri umuryango wayibuka waje ukora ibishoboka byose, ariko wafatanyije na leta. Birumvikana leta yabaye hafi, igihugu cyabaye hafi kugira ngo ibyo byose bigerweho. Ikindi ibuka twavuga irimo gukora ibishoboka byose ni ukubaka aya mateka. Aya mateka azajya avugwa n'abayabayemo ndetse n'abayanyuzemo. Birumvikana mu rwego rwo kurinda ko abayatoba bakomeza guhabwa urwaho. Ibyo rero birakorwa kugira ngo ibivugwa bishaka kugoreka aya mateka birimo gupfobya Genocide yakorewe abatutsi byirwa bicishwa ku mbuga nkoranyambaga, hakaba hari ikigomba gukorwa cyangwa se kirimo no gukorwa kugira ngo mu by'ukuri ibyandikwa byose tubona bishaka ko aya mateka yacu asibangana bikumirirwe kure, byamaganirwe kure. Ni byinshi rero birumvikana mu kwizihiza imyaka 30 baragaruka kuri byinshi byagezweho, ariko nanone n'imbogamizi birumvikana. Muri ubwo butara twavugaga hari abagishakishwa, hari ibihugu na n'ubu bikinangira gutanga cyane cyane ababihungiyemo basize bakoze Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. badashaka byibuza no gutera intambwe kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Ibyo nabyo mu by'ukuri ibuka iracyahangana nabyo, ariko nanone nibuka ifatanya na leta y'u Rwanda kugira ngo mu by'ukuri abo bose basize bakoze Genocide bagezwe imbere y'ubutabera. No guhangana n'ingengabitekerezo ya Genocide. Ingengabitekerezo ya Genocide bona muri iki gihe
ikomeje gukataza cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari, aho tuvuga cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa FDLR wahungiye ugahabwa intebe ndetse na n'ubu ngubu ukaba ukomeje gukwirakwiza ibikorwa by'urwango. Abo bose na bashaka gusubiza igihugu inyuma, ariko mu by'ukuri ngira ngo no ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu mu ijambo yagejeje kubitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, yagaragaje ko Genocide kubaho ukundi muri iki gihugu, kuko umwana umukuru buri cyiciro cy'umuturarwanda wese yamaze kumva ububi bwa Genocide yakorewe Abatutsi. Reka tubareke dukurikiye iyi nama. Rwanda. Please, you may be seated. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is my honor to welcome you to this international conference on genocide prevention held in the context of the annual Kwibuka commemoration. Today's discussion will look back at the history of the genocide with panelists that lived through the genocide, have dedicated their lives to research, advocacy, and actions to prevent genocide and raise awareness on the topic. We will also discuss contemporary challenges, including the persistence of genocide ideology, genocide denial, and the urgent need for sustained action. This will be done through two panel discussions on the themes of persistence of genocide ideology in the region and on survival and resilience. After the two panels, we will break for lunch before proceeding with the second part of our program, which is a tribute to Ibuka's 30-year journey. Without further ado, I invite Dr. Jean-Damascene Bizimana, Minister of National Unity and Civic Engagements, to deliver his welcome remarks. Excellence, Madame Jeannette Kagame, Première Dame du Rwanda, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Rwanda, Monsieur Sharoka Beyani, conseiller du secrétaire général des Nations Unies en charge de la prévention du génocide, Monsieur Dani Dayan, Yad Vashem Chairman, distingués invités, tout honneur respecté, chers participants, bonjour. Mon premier mot est de vous souhaiter les bienvenus au Rwanda. Pour ceux qui ont fait le voyage, bienvenue au Rwanda. Pour ceux qui ont fait le voyage, dans le but de s'unir aux Rwandais pour cette 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis et pour la participation à ce colloque. Merci pour votre solidarité avec les Rwandais dans ces moments de mémoire qui réveillent les souvenirs de l'épouvantable génocide que les Tutsis ont subi. Force est de souligner que ce colloque correspond avec un événement hautement important des 30 ans d'existence de l'association Ibuka qui a joué un rôle clé pour la résilience des survivants du génocide commis contre les Tutsis. J'adresse ma sincère reconnaissance aux membres d'Ibuka avec une pensée profonde aux pionniers qui ont eu la glorieuse idée de créer cette association. Après la journée d'hier, qui nous a plongés dans le plein recueillement où nous avons rendu hommage mérité aux victimes,
Nous nous retrouvons donc ce matin pour cette conférence scientifique en vue d'une réflexion sur les défis liés à la mémoire, ainsi qu'à la persistance de l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs, qui nous interpelle en tant qu'humains ayant connu l'horreur de 1994 au Rwanda. Nous devons parler scientifiquement du génocide perpétré contre les Tutsis, puisque c'est un crime qui présente des particularités historiques à ne jamais perdre de vue. En effet, ce génocide a été consacré par le tribunal pénal international pour le Rwanda le 10 juin 2006 comme un fait international de notoriété publique, laquelle décision a été retenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 avril 2014 dans la résolution 2150, qui rappelle aux États membres leur obligation de prévention et de répression du génocide et en même temps la coopération dans la lutte contre le négationnisme. Ensuite, le génocide commis contre les Tutsis est particulier dans la mesure où il fut le dernier crime majeur qui a clôturé le XXe siècle d'une part, et d'autre part, il est le premier génocide reconnu par les Nations Unies qui a été commis sur le continent africain depuis l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du génocide du 9 décembre 1948. C'est une triste place de pionnier que l'Afrique s'est dotée en permettant la perpétration du premier génocide sur son territoire. Au niveau de la participation féminine, le Rwanda et l'Afrique ont aussi marqué un pas très malheureux avec ce génocide, puisque la première femme au monde à avoir été condamnée par une juridiction pénale internationale pour crime de génocide depuis l'adoption de la Convention de 1948 est une ancienne ministre rwandaise, Pauline Nyiramasuhuko, qui, de surcroît, était ministre de la promotion féminine, mais qui a excellé dans l'horreur. C'est une sanglante réalité qui ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a une autre faillite qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est celle de l'indifférence africaine dans le respect de son obligation de répression du génocide. En effet, mesdames et messieurs, jusqu'à ce jour, depuis 32 ans, pas un seul État africain n'a mis en jugement sur son territoire un seul auteur du génocide commis contre les Tutsis, malgré l'abondance de mandats d'arrêt internationaux envoyés par le Rwanda à différents États hébergeant les suspects. Enfin, deux autres préoccupations nécessitant une réflexion scientifique nous touchent, à savoir le réveil croissant du négationnisme qui est aidé par la facilité des réseaux sociaux, puis la persistance de l'idéologie du génocide soutenue et diffusée publiquement et directement par les gouvernants de la République démocratique du Congo. Même depuis hier et ce matin encore, Patrice Muyaya et ses pairs et sympathisants s'agitaient dans la négation des responsabilités et dans la justification du soutien aux FDLR. Tout le monde le sait, ces autorités soutiennent ces mêmes FDLR qui ont commis le génocide au Rwanda, et je dois dire que c'est un fait du jamais vu dans le monde moderne, d'autant plus qu'en Occident, aucun État ne peut impunément collaborer avec les néo-nazis sans risque de subir la fureur internationale. Or, la République démocratique du Congo
affiche clairement une politique génocidaire et le prouve par l'intégration de nazis tropicaux que sont les FDLR dans sa propre armée. Nous n'entendons aucune condamnation ni réprobation convenable de la communauté internationale sur ce fait actuel et extrêmement grave. Un colloque comme celui-ci doit analyser ce phénomène et y apporter une réponse scientifique appropriée. Surtout que c'est exactement le même phénomène observé au Rwanda en 1994, où le génocide commis contre les Tutsis a été planifié sur une durée de 4 ans, de 1990 à 1994. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas l'arsenal juridique qui manque, puisque déjà en 1945, les Nations Unies ont institué la Charte des Nations Unies pour prévenir le génocide. Et en 1948, les Nations Unies ont adopté la même convention la Convention sur le génocide pour le prévenir et le réprimer. Mais la prévention reste toujours un problème. Ce colloque, comme je le disais au début, est donc un moment de dire que nous voyons, nous observons, nous savons, nous dénonçons, nous disons stop à l'aveuglement, aux compromissions, à l'indifférence et à la complicité. Merci aux panélistes et aux modérateurs qui ont accepté de livrer le temps à la préparation et au déroulement de ce colloque. Merci aussi à vous tous pour votre présence. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite un fructueux colloque. Merci. Thank you, Minister Bizimana. Just a reminder, we have simultaneous translation available. Channel 1 is for English, Channel 2 is for French, Channel 3 is for Kinyarwanda. Pour rappel, nous avons la traduction simultanée, la chaîne 1 pour l'anglais, la chaîne 2 pour le français et la chaîne 3 pour le Kinyarwanda. I now invite Mr. Shadoka Beyani, United Nations Secretary General's Special Advisor on the Prevention of Genocide, to deliver his opening remarks. Kindly join me on stage. Her Excellency, the First Lady of Rwanda, Excellency Minister Dr. Bizimana, Excellencies, distinguished guests. It is with profound honor to be here in Kigali and speaking to you for the first time since my appointment in September last year as the United Nations Special Advisor on the Prevention of Genocide. I would like to take this opportunity to sincerely thank the government and people of Rwanda for extending an invitation to me to solemnly join Kwibuka, the 32nd commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Genocide is the most heinous crime committed against humanity. The essence of it is the extermination of people based on their identity. When the genocide against the Tutsi occurred in 1994, I was an academic specializing in international law at the University of Oxford, and I was also a member of the Board of Trustees at Oxfam as lead trustee on basic rights and complex emergencies. In this capacity, I received in April 1994 reports from Oxfam staff in Rwanda of mass killings of Tutsis. We examined the evidence of the killings and concluded that this amounted to genocide. Oxfam was therefore one of the first humanitarian organizations to acknowledge and denounce genocide
against Tutsis in Rwanda. Later in July that year, I visited Rwanda at the invitation of Oxfam and the Jesuit Refugee Service. I spent a week at the Jesuits Christus Center in Kigali, discussing with them what is genocide and how did elements of their church get involved in genocide in Rwanda. At the center, the room where some Jesuits were killed and was still locked. After leaving the center, I saw dead bodies, victims of genocide in public places in Kigali, an unforgettable experience that shocked the core of my conscience as a human being. As an academic and international lawyer, I worked with the International Conference on the Great Lakes from 2003 to 2006 to prevent future genocide in the Great Lakes region. I worked closely with a delegation of Rwanda at the time. I recall Dr. Richard Sesbera, Ambassador Mtabova, who were amongst the delegates of Rwanda at that particular conference. Subsequently, I drafted the 2006 Pact on Stability, Security and Development as a prevention framework, which included for the first time an instrument aimed at preventing genocide after the 1948 Convention on the Prevention of Genocide. The emphasis was to put in place institutional and legal frameworks for the prevention and punishment of genocide and other crimes within the Great Lakes region. It has always been my belief that studying what happened in the past needs to be instrumental to preventing the commission of the gravest international crimes. This is the core of my mandate. Excellencies, ladies and gentlemen, genocide is deliberately designed to effect mass execution. It takes systematic planning to execute it. While it can be committed very rapidly, the preparation of it is done in time and space. We recall the genocideer Leon Mugesera's hateful speech made in 1992, 2 years earlier, inciting hatred and genocide against Tutsis. Let's wipe out the scum, he said. The crime of genocide cannot be committed without state failure or complicity, and because it is a process and it takes time to plan and execute it, therein lies an opportunity to prevent it. In 1994, the international community, including the United Nations, failed Rwanda. The early warning signs were there. The information was relayed to the relevant institutions like the UN and the OAU then. The capitals of those countries with influence and capability to prevent genocide were informed. But still, and in spite of all of these, genocide against the Tutsis was committed in this country. The failure to prevent the 1994 genocide against the Tutsis had a profound influence on how the United Nations has developed over the past 32 years. That failure led to the creation of my office to act as an early warning to prevent genocide directly as a result of the lessons learned of the failure to prevent the genocide we are commemorating today. In 2005, member states adopted the World Summit outcome in which they committed to prevent genocide, war crimes, and crimes against humanity and ethnic cleansing, commonly referred to as the responsibility to protect. Looking at the dire situation of conflicts around the world, from Sudan to the Middle East to the volatile situation of the Great Lakes, we are still coming short in upholding our obligations to prevent genocide and other atrocity crimes. We are increasingly seeing well-established norms and values being eroded, xenophobia, racism, and intolerance increasing globally, and multilateralism is under attack. All these remind us that we must do more to protect people's lives and reinforce preventive engagements and actions. The commitments to prevent that echo in the halls of international institutions must translate into effective prevention in the spaces where this is most needed. Ladies and gentlemen, what does prevention of genocide and other atrocity crimes mean? From the onset, we're required to set up not only effective early warning mechanisms, but also early action to save lives.
These two elements cannot be separated. Within the United Nations, my office works as an alert to the Secretary General and through him to the Security Council on the risk of genocide and other atrocity crimes. We alert and recommend action for prevention. It is our collective responsibility to prevent genocide. We must translate early warning into early action. We must collaboratively not only work within the United Nations system, but also with regional organizations like the AU, the International Conference on the Great Lakes, IGAD, the East African Community, ECOWAS, amongst others, national institutions, community and religious leaders, civil society, women, youth, academia, and the media. We must reject hatred, inflammatory rhetoric and incitement to violence, hostility, discrimination, and genocide. The genocide against the Tutsi started with words, the demonization of an entire community group. Whereas incitement is prohibited under international law, hate speech is not. It is subject to restrictions to freedom of expression, but that does not mean that it is acceptable. We must put in place concrete measures to address and counter hate speech because in its worst form, it is an indicator and trigger of the risk of genocide and other atrocity crimes. In cases where competent courts have established the commission of genocide and other atrocity crimes, such as the ICTR, we must uphold those decisions, respect and honor the victims, and counter those who want to deny them. Denial of genocide is the repudiation of judicial decisions and thus undermines the rule of law, demeaning the victims, and worst of all, sowing seeds of recurrence of similar crimes. We must refrain from acts of genocide, denial as part of our core prevention efforts. Effective prevention also means never allowing impunity to reign. Impunity has significantly contributed to recurrences of deadly conflicts on the African continent. In memory of the victims of the genocide against the Tutsi, we should stand together and combat impunity and hold accountable those found culpable of atrocity crimes. It is high time that we operationalized criminal accountability mechanisms for genocide and atrocity crimes of the African Court of Justice, as well as the expanded jurisdiction of the East African Court of Justice. I call for the universal ratification of the Convention on the Prevention of Genocide. I also call for full implementation of the Convention and the 2000 Great Lakes Protocol for the prevention and punishment of the crime of genocide, war crimes, crimes against humanity, and all forms of discrimination. All countries should put in place institutional and legal frameworks for the prevention and punishment of the crime of genocide and other atrocity crimes, because no one single country or region is immune to these crimes. All societies have risk factors related to atrocity crimes to some extent. For example, community tensions, as well as political, social, and economic challenges with potential impact on national, ethnic, racial, or religious groups. It is how these risk factors are dealt with, if they're mitigated early, that determines if the risks will escalate in situations of more serious concern. In today's world, this balance is not positive. Regrettably, the risk of recurrence of these horrendous crimes has not diminished. People around the world, men, women, children, and elderly, continue to be killed, abused, displaced, and discriminated against based on their identity. It does not have to be this way, but this requires continued and consistent efforts, well sustained in time. Rwanda has demonstrated that reconciliation is possible with effective promotion of justice, social cohesion, education, targeted efforts to counter intolerance, as well as memorialization of the crime of genocide. As we remember the horrors that took place 32 years ago, let us redouble our efforts to help build resilient societies by ensuring that fundamental rights and freedoms must be guaranteed and protected, particularly non-discrimination. The best way to honor the victims and survivors of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda is to guarantee that
no one else endures this most heinous of crimes. This is a call, and it is an obligation of all of us. Thank you very much. Thank you. We now have the honor to hear the keynote address by Ambassador Danny Dayan, Chairman of the Yad Vashem. Ambassador, kindly join us on stage. Murao Neiza, Shalom. Survivors, First Lady, Minister, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I have come from Jerusalem to be with you here in Kigali as we commemorate together the 32nd anniversary of the 1994 genocide against the Tutsi. I don't come as an expert on Rwanda, but I do come as a friend of Rwanda. And I come as a representative of another people whose history has been marked by genocide. The Jewish people, a people whose experience has shaped much of the world's understanding of genocide itself. And obviously, as I come also as chairman of Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center. I come first and foremost to stand with you, to remember with you, to walk with you, to stand vigil with you, as I did yesterday. I come from Jerusalem, a city where memory is not only preserved in books and archives, but lives in stone, in language, in daily life. A place where the past is never distant and where the responsibility to remember is part of our very existence. The institution that I have the privilege to lead, Yad Vashem, has for decades maintained close and meaningful ties with Rwanda. These ties are rooted in a shared understanding, born of painful experience of what happens when hatred is allowed to grow, when dehumanization becomes normalized, and when the world fails to act in time, as it failed in 1938, as it failed in 1994. The tragedy of Rwanda was not only what was done, but also what was not done. Genocide does not begin with killing. It begins with ideas, deadly ideas. With words that strip people of their humanity, with narratives that turn neighbors into enemies and differences into danger. What Rwanda has aptly defined as genocide ideology reminds us that mass violence is prepared long before it is executed. And it reminds us also that education, grounded in truth and in historical integrity, is one of the most powerful tools of prevention. The genocide against the Tutsi, carried out by extremist Hutu, remains one of the most devastating crimes in modern history. In the span of 100 days, more than 1 million innocent people were murdered, men, women, and children, often by their neighbors. Families were annihilated, communities were erased, the very fabric of society was torn apart. And yet, the genocide did not end when the killing stopped. Its consequences endured in grief, in silence, in trauma, in memory. They endure still. They will endure for generations. As Jews, we recognize something deeply familiar in that reality.
Not because our histories are the same, no, they are not the same, but because the experience of genocidal destruction leaves marks that are profoundly human and painfully enduring. I am reminded that in the summer of 2022, when US President Joe Biden came to Yad Vashem, I told him, Mr. President, if you want to understand Israel as a society and Israelis as individuals, from the President and the Prime Minister to the last Israeli, you should know that the Holocaust is omnipresent in the back of our minds. The same applies to Rwanda. The Holocaust was not only the murder of 6 million Jews. It was the attempt to destroy an entire civilization. There were communities, centuries-old Jewish communities, where life had flourished, prayer, study, music, argument, hope. After the war, many of those places remained physically standing, but the Jews were gone. Not transformed, not rebuilt, gone. I will have the privilege to meet in a few hours His Excellency President Paul Kagame. And I will present him with a book, the catalog of the artifacts in our synagogue in Yad Vashem. All those artifacts are from synagogues in Europe that were remained intact, but with no Jews to pray in them. At Yad Vashem, we try to restore names, faces, fragments of lives, but we know that what is missing is greater than what can be ever recovered. And this absence does not fade with time. It was in the midst of that destruction in 1934 that the Jewish jurist Raphael Lemkin coined the term genocide. Lemkin, who lost most of his own family in the Holocaust, understood that naming such crimes was essential, that only by defining them could humanity begin to confront them, to bring perpetrators to justice. He believed that awareness could lead to prevention. And yet, unfortunately, history has shown how difficult prevention is. In medicine, there is a phenomenon known as phantom pain. When a limb is lost, the body continues to feel its presence. The amputated leg still hurts. So is with genocide. The loss remains. The pain remains. It becomes part of who a people is. The Jewish people in Israel live with this. Rwanda live with this. For the Jewish people, the existence of the state of Israel is one answer to the vulnerability exposed by genocide, but it does not absolve us from the universal responsibility to others. And from this shared human condition, distinct but deeply resonant, a meaningful dialogue has emerged between us, Israel and Rwanda, Jews and Tutsi. That dialogue has taken shape not only between institutions, but also between people. In 2005, at the initiative of Rwandan genocide survivor Yolande Mukagasana, Yad Vashem hosted an encounter between survivors of the genocide against the Tutsi and Holocaust survivors. I met here in my visit to Kigali some of the participants in that encounter. The purpose was not to compare suffering, not to measure pain, not to measure who suffered more, but to sit together as human beings who had endured the unthinkable. A young Rwandan participant, Jean Bosco Wimana, who had lost his entire family in the genocide against the Tutsi, asked a Holocaust survivor 50 years older than him, Eliezer Sharon, whether he had ever freed himself from the trauma. The answer he received was simple and profound. My friend, you will have to fight against it all the time for the rest of your life. There is truth in that answer. Genocide leaves wounds that do not fully heal. But it also leaves responsibilities.
both our people had to learn not only how to remember, but how to live with memory. In Kinyarwanda, you say ibuka. In Hebrew, we say zachor. In Jewish tradition, remembrance is not passive. It's not a right. It's an obligation. Today, Wednesday, is the last day of Passover, the week-long Jewish festival of freedom that recalls the liberation of the Israelites from slavery in Egypt. At its heart, at the heart of Passover stands a commandment. Vehigadeta levincha, you shall tell your child. Remembrance must be transmitted from generation to generation so the truth is preserved and values endured. And here in Rwanda, one sees such commitment in the impressive way you commemorate, in the impressive way you educate, in the impressive way you have chosen to rebuild, in the rebuilding of institutions, in the pursuit of unity, and in the conscious rejection of the language of division. Rwanda today offers a powerful example to the world of what a society can strive for when memory is used not to perpetuate division, but to build responsibility and a shared future. This is not self-evident. This is not obvious. It is a choice. It is a choice you made. And I must tell you, it is a remarkable choice you made. In my recent private audience with Pope Leo XIV, barely 2 weeks ago in the Vatican, we spoke about the moral duty of remembrance. The Pope reflected that memory must not remain confined to the past. It must shape conscience and guide human behavior in the present, so that the imperative of never again may be translated into action. That insight of His Holiness the Pope resonates deeply here today, because remembrance also carries a warning. The world did not end genocide with the Holocaust. The world did not end genocide after the genocide against the Tutsis. Hatred, incitement, dehumanization of others still exists. They take different forms, but their essence remains the same. Even in Europe, where the Holocaust took place, anti-Semitism did not disappear after 1945. It mutates, it adapts, but it re-emerges recently with alarming violence, reminding us that hatred, once unleashed, is never entirely gone. More than 80 years ago, in the Warsaw Ghetto, a Jewish educator named Avraham Levin wrote, and I quote, "Despite all the monstrous actions, I still believe in humankind. If humanity understands that the supreme holiness on this earth is that of life, then a new humanity will rise." Levin did not survive. He was murdered by the Nazis. But his words did. They speak not only to Jews, not only about the Holocaust. They speak to Rwanda, they speak to Israel, they speak to Europe, they speak to Africa, and to the entire world. They remind us that remembrance must lead to responsibility. Remembrance must lead to responsibility. Responsibility to defend life, responsibility to confront hatred, responsibility to act before it is too late. Remembering is not enough. Prevention requires vigilance, education, and the moral courage of states and leaders. The moral courage of states and leaders to act before hatred becomes violence. In Jewish tradition, we say, Yehi zichram baruch. May their memory be a blessing.
I wish to conclude with a sacred word from your tradition, my Rwandan brothers and sisters. Tubibuke. Let us remember them, and let our remembrance be expressed not only in words, but also in the courage to ensure that no people, anywhere, at any time, will ever again stand alone in the face of hatred. Thank you so much. Thank you, Ambassador, for your insightful remarks. Indeed, memory is an obligation. And to further discuss this topic, allow me to now proceed to our first panel, titled The Genocide Against the Tutsi and the Persistence of Genocide Ideology in the Region. We will now hear from 4 panelists. Kindly, when your name is called, kindly join me on the stage from the left-hand side next to the lectern, going forward. Monsieur Bruno Boudiguet is a researcher affiliated to the Yolande Mukagasana Foundation. He is a member of La Nuit Rwandaise review team. He regularly writes articles on the genocide against the Tutsi and conducted research on the topic for more than 10 years. Currently, he's writing a book on the execution of the genocide against the Tutsi. Mr. David Gakunzi, please join me on stage. He's an author who wrote multiple books on African memory. He's writing a book called Rencontre avec Dieu and published articles on the genocide ideology and genocide denial. Maître Innocent Neziliayo is a founding member of the Collectif des Avocats des Partis Civils, a group that supports victims of human rights violations in Eastern DRC and represents them in judicial proceedings. He is the lawyer of Banyamulenge victims of the Gatumba massacres in 2004 in Burundi, seeking justice on behalf of the survivors. And finally, we'll be joined by Brigadier General Babacar Faye, who is a career officer in the Senegalese army with extensive field and crisis management experience. He was military observer in Rwanda with the group of neutral military observers, transferred to UNAMIR to oversee the implementation of the Arusha Accords. Based at Kigali Airport in April '94, he was the first to be informed of the crash of President Habyarimana's plane and became later on General Daller's aide-de-camp. To guide us with this important discussion, allow me to invite Ms. Sandra Shenge, who will serve as moderator. Ms. Shenge, over to you. Thank you, Gilbert. Merci beaucoup. Votre Excellence, Madame la Première Dame du Rwanda, distingués invités dans vos qualités respectives et tout honneur gardé, alors que nous réfléchissons au génocide contre les Tutsis de 1994, nous nous rappelons non seulement les conséquences dévastatrices de la haine et de la division, mais aussi la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui de prévenir qu'une telle atrocité ne puisse se reproduire un jour. Ce panel réunit des perspectives diverses, des expériences de vie, de la recherche, du travail de mémoire, mais aussi de la pratique juridique, afin de mieux comprendre les dynamiques du génocide et surtout de réfléchir à ce qui peut être fait pour y faire face. Avec nos panélistes, nous allons explorer les préoccupations les plus importantes liées à la persistance ou à la résurgence de l'idéologie du génocide, telle que ça a été évoqué ce matin. Je rappellerai donc, nous aurons 2 langues utilisées pendant les discussions, et je rappellerai donc encore une fois les chaînes pour les langues. So, channel number 1 is for English language, la chaîne numéro 2 est pour le français, et la chaîne numéro 3 est pour le Kinyarwanda. Et j'aimerais, pour commencer cette discussion, commencer avec vous, Général Faye,
ça a été dit, vous étiez au Rwanda en 1994 au moment du génocide, et j'aimerais, avec un regard en arrière sur le contexte de l'époque, que vous nous décriviez la situation la situation politique, mais aussi sécuritaire, que vous avez trouvée au Rwanda au moment de votre arrivée en 1994. Est-ce qu'il existait des signes précurseurs de génocide à ce moment-là? À vous. Merci beaucoup. Ma chère modératrice, je salue l'audience qui est là, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on parle ici des génocides, surtout quand on a été témoin oculaire. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer pour m'en honorer la présence de la première dame du Rwanda, qui est une combattante de la première heure, pour ceux qui ne le savent pas. À côté d'autres vaillantes Amazones à qui j'ai rendu hommage dans d'autres audiences pour leur contribution particulière à la libération du Rwanda. Je parle de vécu, c'est-à-dire qui a son ampleur de charge émotionnelle, avec des souvenirs qui nous habitent, mais comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, avec des souvenirs qui nous obligent. Et je me présente à vous aujourd'hui, pas comme un historien de l'extérieur, mais comme un témoin de l'intérieur. En tant qu'aide de camp du général Romeo Dallaire, commandant de la force, j'étais au cœur des décisions. J'étais au cœur des alertes. Et hélas, j'étais également au cœur des échecs. Ce témoignage est celui d'un homme qui a vu le génocide se dérouler dans la salle de commandement et qui a également agi sur le terrain aux côtés de ses frères d'armes. Oui, il y avait des signaux avant-coureurs. Ils étaient très clairs. Dès 1993, depuis nos postes de déploiement à Mulindi, Ruwengeri, Buyumba et Kigali, nous observions une mécanique bien huilée de listes qui circulaient de Tutsis ciblés, des dépôts d'armes clandestins, des entraînements d'interarmées financiers organisés, et la radio Mille Collines qui déshumanisait méthodiquement une population entière en les traitant de cafards, ignési, incontagni. Le général Dallaire a transmis en son temps son fameux télégramme d'alerte. La réponse de ne pas agir, respecter strictement le mandat d'observation du chapitre 6, ce télégramme est resté sans suite opérationnelle en effet. Nous savons, nous avions alerté, nous n'avons pas été entendus. Voilà en fait la situation pré-génocide que nous avons vécu ici. Merci beaucoup de votre partage, Général Faye. Je viens vers vous, Monsieur Boudiké Bruno. En vous basant sur le travail de documentation que vous avez fait, ça a été évoqué par l'OMC, pouvez-vous nous partager votre analyse de la réalité du génocide tel que vous l'avez relevé à travers ce travail, et puis surtout aussi en revenir à la même analyse qu'a fait le général Faye. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte que l'on devrait noter aujourd'hui également? Alors, pour qu'on comprenne bien d'où ma parole se situe, alors je salue évidemment ses excellences, Madame la Première Dame, les ambassadrices, les ambassadeurs et le public. Alors, pour qu'on comprenne bien d'où ma parole se situe, en fait, j'ai écrit un ouvrage à paraître où j'ai recueilli la parole de près de 600 rescapés. Et j'ai étudié en fait les 300 sites des massacres de masse du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc j'ai essayé je les ai visités, j'ai étudié, j'ai cartographié tout ça.
avec un point focal sur les armes de guerre. Alors les armes de guerre qui ont été employées en fait contre la résistance, une résistance des victimes qui était à la fois organisée et particulièrement héroïque. Et c'est pour ça que ces armes de guerre en fait ont été utilisées. Donc disons que c'est un apport nouveau donc de cet ouvrage, parce qu'évidemment il y a énormément de recherches qui ont été déjà produites. Sur le dossier congolais, j'ai apporté ma modeste part en publiant il y a une dizaine d'années le livre de Luigi Elonghi, regretté Luigi Elonghi, qui s'appelait Les habits neufs de l'Empire, guerre et désinformation dans l'Est du Congo. Et alors justement sur ce dossier congolais, on est face à une narration proprement délirante, dans le sens où on accuse donc le Rwanda actuel des pires mots, on l'accuse des pires mots sur le Congo. Alors ça va de génocide, ça va d'exploitation, etc. Et cette narration en fait, elle vient de quelque part. Enfin, elle n'est pas nouvelle. Et notamment, elle a été employée par les réseaux franco-africains qu'on appelle la France-Afrique, et notamment donc par un personnage tout à fait particulier qui s'appelle Paul Baril, qui était gendarme à l'Élysée à l'époque, enfin dans les années 80, et qui en fait alors il a cette particularité en fait d'être à la fois acteur militaire à l'époque. Et à la fois propagandiste. Donc, c'est-à-dire qu'il formait des commandos pendant le génocide et en même temps il courait les plateaux télé. Alors ce Paul Baril, vous pouvez voir ses interviews, notamment il y en a une interview sur la radio Europe 1, donc, qui a été filmée, où on le voit en fait déployer cette narration délirante. Et alors donc ce Baril a travaillé, c'est important de le signaler, parce qu'il était conseiller à la sécurité de Mobutu. Il était à la fois aussi donc conseiller, il travaillait étroitement avec l'ancien ministre de la Défense qui s'appelle Honoré Gbanda. Et ce Gbanda en fait a fondé un groupe après donc dans les années. Il a fondé qui s'appelle Apareco. Alors Apareco, c'est aussi lié à la nébuleuse des combattants, donc des combattants entre guillemets congolais, un groupe extrémiste et violent. Et ce mandat a aussi publié un ouvrage aux éditions des Sources de Nil. Alors c'est des éditions négationnistes bien connues. Et là on a vraiment la connexion avec Pierre Péan, l'écrivain négationniste, son disciple Charles Onana. Et aussi, en fait, donc une connexion avec les gouvernements congolais successifs. Certains vont se rappeler des propos outranciers et haineux d'Abdoulaye Yerodia, de Lambert Mende et aujourd'hui de Patrick Mouyaya. Il y a aussi le fait qu'on accuse, donc il y a cette histoire de millions de morts au Congo. Alors les millions de morts, en fait, ça vient d'une seule source, en fait. C'est un rapport qui a été publié il y a 24 ans par l'IRC, donc International Rescue Committee. Et alors, il faut vraiment le lire, vraiment ce rapport, ça a quelques pages, hein, mais parce qu'en fait, on comprend en fait que il parle de millions de morts, de conflits les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, finalement, ils disent dans ce rapport qu'en fait 90% des morts qu'ils ont comptabilisés sont des morts de maladie en fait. Et il y a aussi par exemple dans l'Ouest où il n'y avait pas la guerre, et donc il y a une mortalité donc énorme due à la maladie. Mais alors on ne sait pas si par exemple la déliquescence de l'État congolais n'est pas apparue avant, par exemple sur la fin de règne de Mobutu. Et puis dans l'Est, il y avait donc 7 pays qui étaient impliqués dans la deuxième guerre du Congo, et puis des centaines de groupes armés, bien sûr. Donc, on a, depuis la sortie de ce rapport, on a une inflation et une manipulation de ces chiffres. Alors ces chiffres augmentent, donc après ils sont passés à 5,3 millions, je crois. Après c'est resté pendant plusieurs années à 6 millions. Alors c'était vraiment, on a vraiment l'impression que ça restait à 6 millions pour que les gens puissent comparer avec la Shoah. Donc c'est vraiment douteux. Et après ça a continué d'augmenter, 8 millions, 10 millions, voire 20 millions. Et alors malheureusement, ces chiffres invraisemblables sont reproduits même dans les médias les plus sérieux. Donc ça c'est grave. Alors le M23,
il est accusé aussi de commettre des atrocités contre les femmes. Ça, c'est assez régulier, c'est un marronnier, ça revient assez souvent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent d'une vidéo virale il y a 10 ans, d'une activiste qui s'appelle Yuyu Mtumosi. Et donc elle dénonçait ce fait-là, et cette vidéo avait pris une ampleur en fait qui allait au-delà de la diaspora congolaise, du milieu congolais. Oui. Et alors, moi qui suis proche du terrain ici, qui vis ici, je me suis dit, bon, il faut aller interviewer les gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire les gynécologues. Et alors, j'ai pas interviewé le docteur Mukwege parce que non seulement celui-ci emploie des sous-entendus sur les auteurs des crimes, et en plus il a refusé de nous répondre à la revue La Nuit rwandaise. Mais donc au sud Kivu et au nord Kivu, les gynécologues sont très très clairs. Les exactions, les atrocités contre les femmes ne font pas du tout partie des modalités de 2023, et d'ailleurs c'était la même chose pour le FPR, c'est un point commun aussi, et d'ailleurs vous pouvez voir que au sud Kivu, par exemple, les enfants issus des viols étaient même surnommés Interamwe. Voilà, donc le mode opératoire, alors ce qui est terrible, c'est qu'il n'arrive qu'à l'arrivée des génocidaires hutu-rwandais, donc à partir de 94, et ils sont clairs, ça n'existait pas avant. D'accord. Ces mutilations n'existaient pas. Oui. Donc voilà. Alors je m'en voudrais pas de pas citer les travaux des travaux universitaires de Marie-Immaculée Ingabire qui nous a quittés récemment et qui me disait en fait avant 1994, avant avril 1994, au Rwanda, ces mutilations n'existaient pas. D'accord. Donc voilà. Et d'ailleurs la seule occurrence de mutilation qu'on a, c'est des militaires français sur une femme Tutsi en 1992. Et ce fait-là a été dénoncé par Pierre Péan lui-même. Et alors pour moi, je trouve que c'est potentiellement vertigineux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Bruno. De faire le lien justement entre les signes précurseurs comme partagé Général Faye et aux signaux d'alerte actuellement. Et j'aimerais vous garder sur ce sujet, Maître Innocent. Just from a legal and regional perspective, you know, how we say is hate speech and misinformation fueling genocide ideology? Bruno just shared a few words about that, but how is it fueling genocide ideology today in the Great Lakes region? And more specifically, what can you share about incitement to violence, the killings, ethnic killings themselves, but also the issue of the Congolese Tutsi? I think you have some audiovisual support that you'd like to start with, and then you make a brief comments about that. Yeah, thank you so much for allowing me to speak. Today we gather here to commemorate genocide against Tutsi in 1994. This moment is not only about remembrance, it's also a time to reflect on what is happening today in our region, particularly in DRC, which I'm going to focus on. Before playing the short video for hate speeches, when I look at the audience, there's a mix of audience, but dominated by youth. I want to zoom a little bit and bring a little bit historical context of discrimination faced by Tutsi and Banyamulenge in DRC. I'll look at a colonial period and the post-colonial period briefly. Already in 1993, the Banyamulenge chiefdom was dismounted and transferred to other tribe called the Bafuliru. This marked the beginning of the conflict, as Banyamulenge were increasingly treated as stateless. In DRC, all the tribes are linked with the Sheferi, what we call Sheferi, which is the territory or chiefdom. In 1972, there was citizenship law number 72002, recognized people of Rwandan and Burundian origin who arrived from 1950 as Congolese citizens. After only 10 years, in 1981, citizenship law number 81002 revoked those rights, stated only group present in 19
in 1885 were Congolese. This law created confusion and led to discrimination against Kinyarwanda speakers in DRC. Between 1991 and 1992 was the national conference, what they called the Conference Souveraine. Instead of resolving the issue, it further questioned the nationality of Rwandan-speaking communities, including Tutsi Banyamulenge. In 1994, after genocide against Tutsi in Rwanda, the genocidaires did not cross only with the weapons. They have also crossed with the genocide ideology against Tutsi and Tutsi Congolese, already affected by discrimination. Few examples to emphasize this. In 1995, in Uvira, the commissioner called Shweka ordered Banyamulenge to leave Uvira, and they started seizing their property. 1996, the governor of Bukavu, called Lwasi Lwabanji Ngabo, gave Tutsi Banyamulenge 1 week to leave the country. And this was followed by massive killing Tutsi Banyamulenge in different villages, such as Bibogobogo, Kabela, Uvira, and many other places in DRC. Yesterday, we listened to well-documented evidence presented by His Excellency Paul Kagame and the Minister Dr. Bizimana about the genocide and hate speech. To emphasize this, let us watch a short video as an example among 100 videos. I request the team just to play a video, then I'll come up with the consequence of this video. Thank you so much. Pour nous, ce sont des déchets, et c'est même des microbes qu'il faut qu'on éradique avec méthode, avec résolution. Et le temps que vous voulez que je chiffre dépend de la résistance des microbes. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes décidés à utiliser la médication la plus efficace. Quand tu vois un tout petit paille, un criminel. Il faut se méfier de tout type. Un criminel, mais il faut se méfier. C'est le même principe, Oscar, de perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. Si on ne réussit pas par les armes et les bombardements, on peut vous avoir dans une salle d'opération. Toi qui colonne l'appendice, Tokatira. Ces gens sont des cafards, sont des infiltrés. Ce sont des virus. Quand il y a le virus, on cherche à tuer le virus de l'intérieur. On ne regarde pas, sinon il va être contagieux. Quand vous voyez un cafard, il faut directement le tuer, sinon ils vont devenir nombreux et ils vont vous envahir. C'est tout. Tu vois seulement c'est un Rwandais. On suit ce mouvement, on voit qu'il est en train de parler dans le Rwanda. Merci. Si vous voulez bien, je reviendrai vers vous dans un instant pour vraiment nous commenter ces images. Mais j'aimerais aussi demander donc à David à propos autour de la même question, à propos donc de l'idéologie, de cette résurgence, du fait que ce genre de message persiste.
Qu'est-ce que vous pourriez nous partager en tant qu'analyse par rapport à la situation actuelle de l'idéologie du génocide? Comment évolue-t-elle aujourd'hui en Europe et ailleurs aussi? Et puis surtout, quels sont les principaux canaux de diffusion des messages? Quelle est la situation en Europe et ailleurs? Merci. Mwaramutse. On ne peut pas comprendre l'évolution de l'idéologie du génocide en Europe si on ne comprend pas aussi l'évolution du génocide dans la région. L'idéologie du génocide dans cette région est partie d'ici, ensuite elle s'est installée dans le Kivu, et il y a eu comme une nationalisation de l'idéologie du génocide au niveau du Congo. La haine anti-Rwanda, entendez par là anti-Tutsi, est devenu le principe de construction de l'unité nationale. La haine, la construction nationale, la construction de la nation au Congo est devenue presque un exercice de purification du corps congolais d'un élément qui serait étranger, que ce seraient les rwandophones et les Tutsis. Parce que dans l'idéologie du génocide, il y a toujours les deux aspects fondamentaux, c'est l'altérisation de l'autre et la désignation de ce groupe cible comme étant coupable de naissance. Et derrière, l'idée évidemment que pour retrouver l'équilibre collectif ou national, il faut faire un travail de salubrité nationale, d'évacuation, d'extermination de ce corps extérieur dangereux. Donc, en Europe, l'évolution de l'idéologie du génocide a suivi l'évolution du discours sur le génocide ici dans la région des Grands Lacs. En utilisant les mêmes méthodes. Quelles sont ces méthodes? C'est d'un côté reprendre le langage et les symboles utilisés par les victimes du génocide pour dire et dénoncer ce qu'ils ont vécu, et renverser le sens et l'utiliser pour inverser la culpabilité. Par exemple, on dira qu'il y a un génocauste, par exemple. Le génocide n'est plus la mise en œuvre d'une idéologie visant à exterminer un groupe cible, mais ça devient un processus d'accaparement des richesses et qui produit des morts, quoi. Donc on transforme même le sens du mot génocide. Et ensuite, dernièrement, il n'y a pas plus de 2 semaines, par exemple, il y avait un colloque en France organisé par une association qui se nomme Les Justes du Congo. Là, de nouveau, on reprend un symbole, on reprend le langage utilisé par les victimes du génocide pour dénaturer son sens. Parce que les justes, normalement, c'est des gens qui ont sauvé les autres dans des situations de génocide. Et là, les gens qui étaient réunis dans cette association et dans ce colloque-là, ils n'avaient sauvé ni personne et ils ne sont pas prêts à sauver qui que ce soit. Donc il y a une évolution qui suit le même langage, le même penchant que ceux qu'on retrouve dans la région. Maintenant, quels sont les vecteurs? Il y a les vecteurs qui sont des anciens, ce sont les chercheurs connus, des vieux chercheurs qui avaient leurs entrées ici au Rwanda, qui déterminaient même parfois le discours officiel, donc ils sont nostalgiques de cette époque-là. Il y a de nouveaux chercheurs qui débarquent avec une arrogance incroyable et ils pensent qu'ils savent la situation ici plus que les Rwandais eux-mêmes. Ensuite, il y a les médias. Et les médias ne sont pas guidés par la recherche des faits, mais plutôt qui sont guidés par la volonté de trouver des faits qui vont venir confirmer leurs préjugés. Et derrière tous ces vecteurs-là, les médias, les diasporas évidemment, il y a toujours cette volonté d'essayer d'inverser. Il n'y a pas non seulement la distorsion des faits, mais inverser la culpabilité. Et en même temps, je dirais, c'est ça le plus inquiétant, c'est que toute cette dynamique-là peut se traduire en politique. Et au niveau des politiques, il y a ce discours-là, notamment du droit international, qu'on utilise aujourd'hui.
Mais ce qu'on oublie, c'est que le droit international contient un aspect fondamental qui est la lutte contre le génocide, le devoir de lutte contre le génocide. Mais on utilise cette idée-là du droit international qui serait violé dans la région des Grands Lacs pour en fait mettre un stigma sur le Rwanda. Mais en même temps, l'aspect positif, c'est qu'on a des amis. On a des amis, on a des chercheurs qui travaillent pour préserver la mémoire, qui travaillent pour rappeler les faits. Et il y a eu aussi des victoires. Quand on prend un pays comme la France, il y a quelques années, c'était la capitale du négationnisme dans le monde. On avait un État lui-même qui était négationniste. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, parce qu'il y a eu des associations, il y a eu des communautés de soutien qui se sont mobilisées. Et tout à l'heure, on avait le directeur du mémorial de la Shoah. Par exemple, il y a eu beaucoup de communautés juives qui se sont mobilisées pour essayer de rétablir la vérité. Je dis souvent qu'avec eux, on n'avait pas besoin d'expliquer beaucoup. Pour être compris, parce que par expérience, ils savaient ce qui était arrivé. Donc, pour résumer, je dirais qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Europe si on ne comprend pas ce qui se passe ici. Et je terminerai par un dernier point, puisqu'on a parlé, le ministre a parlé des responsabilités africaines, la responsabilité des diasporas africaines. Aujourd'hui, on a un discours qui est colporté, un discours négationniste, qui est colporté par des milieux qui se disent eux-mêmes panafricanistes, mais qui ne sont pas des héritiers ni de Kwame Nkrumah, ni de Julius Nyerere, ni de William Du Bois, mais qui ont un discours xénophobe, qui ont un discours haineux, et qui ont un discours qui reproduit le discours colonial, le discours raciste et colonial, avec ces théories-là des Bantous et des Hamites, qui en fait une reproduction non pas du discours panafricain, mais un discours complètement racialiste. Très bien. Merci beaucoup du partage. And I'm looking at you, you're nodding, Innocent, and coming back to you and really putting also that new aspect of international law. I'd like you to, first of all, comment briefly on the video, the previous video, but also share a bit about that perspective of international law. What recourse is available to victims of these atrocities? Are existing legal frameworks even sufficient to make sure that we speak to those challenges that David just put very well to us? Thank you. Before discussing about the legal challenge or legal framework available for the victims, I would like to link this video and hate speech which has led directly to horrific acts, including cannibalism. In this video, the common things all the hate speech spreader they shared, they all describe Tutsi Banyamulenge as enemies, foreigners, invaders, cockroaches, born criminals. Such language called for their exclusion or elimination. Few examples. In 18 April 2022, in a place called Kivumini Minembwe, 2 women were tortured, mutilated because only they are Tutsis. 30 June 2021, 4 women were killed during a peaceful protest because of their husbands were arrested. They killed, they shoot, the DRC government shoot those women publicly in daylight. October 2022, a 14-year-old called Mugaza was mutilated and killed. December 2021 in Lueba, Major Kaminzobe Joseph was launched, banned, and eaten. The same Captain Gisore Kabongo, November 2023, he was also lynched and banned live here crossing Goma. Same March 2024, Officer Sevandore
was beaten and burned alive across here next door in Goma. Hundreds of Banyamulenge are detained without a trial in Kinshasa based on their identity. After M23 force left Uvira, violence was intensified. Over 70 houses in Banyamulenge and churches were destroyed. Today, even yesterday, there's a drone over the Banyamulenge. Blockish since last year. The Banyamulenge don't have even sugar basic needs. But during this journey, our team, we documented all the evidence. We filed the cases in different courts, region courts. We started by DRC court in 2021, alerting this violence. We went through the region court, East African Court for Justice. We went in the international court, including those who has a universal jurisdiction in Brussels, which at least in Brussels they made a little bit progress. Belgium was the center of the hate speech, online hate speech. We documented such hate speech. We engaged with the prosecution of Brussels. When they started to investigate such atrocities, all the video messages, hate speeches was online. All the perpetrators, they removed on social media. Unfortunately, we have already documented them, downloaded them. Till today, we are waiting for justice. All right. So, Can I continue? The last one? Okay, the last one. The legal framework is not an issue. There is a million texts about genocide prevention, as the minister stated. ICC has very good law written in their books. The domestic law, they have very good law written about hate speech and public incitement about genocide, but the implementation is an issue. The political will is an issue. I believe in Rwanda, nobody can attempt to escalate or can attempt to say anything about hate speech because the law is clear and you'll be prosecuted. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. So, General Fay, I would like to come back to you. J'aimerais revenir vers vous à propos de ces questions qu'on est en train de dessiner, des leçons apprises finalement. Donc, de la recherche collaborative, ça aide. De mettre en place des cadres juridiques, ça aide également. Mais qu'en est-il des leçons apprises par la communauté internationale? Ma question à vous, c'est quelles sont les responsabilités des acteurs internationaux, y compris les missions de maintien de la paix, aspect sur lequel vous avez beaucoup d'expérience, dans la prévention d'une normalisation de l'idéologie de génocide. On l'a vu à travers les vidéos et à travers les conversations qu'on est en train d'avoir. Quelles sont les responsabilités des acteurs internationaux? Merci beaucoup. Merci. Si vous voyez un peu ce qui a été dit tout à l'heure, le tableau comparatif avec ce qui se passe à l'est du Congo est assez troublant. En 1994, nous avions la radio 1000 collines avec sa fréquence FM. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui relaient des discours déshumanisants contre les Tutsis congolais et les Banyamulenge. On a eu tout à l'heure une vidéo dans ce sens. Les listes des personnes ciblées à l'avance ont été remplacées par des appels publics à tuer, qui sont documentés également. Les Interamés aujourd'hui ont leur équivalent dans les milices armées à idéologie ethnique structurée. Nous mentionnons souvent les FDLR, les Wazalengo, mais et cette population silencieuse qui habite avec les gens et qui est déjà instrumentalisée. Il en a parlé tout à l'heure, on a vu. Et la paralysie onusienne, elle est la même. La MONUSCO dispose d'un mandat offensif, mais n'a pas les moyens pour l'exercer efficacement. C'était la même chose en 1994. La MINUAR cherchait à exercer un mandat qui n'était pas le sien. Dans les deux cas, nous avons une inaction.
La différence avec le Rwanda aujourd'hui, c'est la complexité régionale qui est bien supérieure, avec 9 pays impliqués, des intérêts miniers qui servent de carburant au conflit, et la présence du M23 avec les ramifications régionales. Alors, mais c'est précisément là où réside le danger en réalité. La complexité ne doit pas devenir un alibi de l'inaction. En 1994, nous avons compris, la complexité rwandaise a servi d'excuse, nous connaissons la suite. Aujourd'hui, les signaux sont là. Est-ce qu'on a compris? Je ne pense pas. Les rapports des groupes d'experts sont produits, transmis et peu d'effet. L'histoire nous a appris ce que ça coûte, ce silence. Et rebondissant justement sur la responsabilité des acteurs internationaux, la responsabilité est entière et elle commence par la lucidité. Le génocide commence toujours par les idées. La communauté internationale porte une responsabilité directe dans ce qui se produit en Rwanda en 1994. Ce n'était pas un échec de l'information. Nous avions l'information. C'était un échec de la volonté politique, aggravé par une gestion criminelle d'intérêts géopolitiques qui n'étaient pas les intérêts africains. Pour les missions de paix, la leçon est structurelle. Un mandat sous chapitre 6, observation, supervision, est radicalement inadapté face à un processus génocidaire. Lorsque nous avons protégé les civils réfugiés dans nos maisons, encerclés par les Interamwe, l'ONU nous a demandé de quitter pour les laisser sur place, parce que c'était ça son mandat. Partir sans eux, c'était leur mort immédiate. Nous avions résisté à cet ordre. Et nous sommes partis avec les réfugiés qui étaient chez nous. Alors, à quoi faut-il s'accorder davantage? Je pense que 3 points rapidement. La vitesse d'adaptation. La machine onusienne est trop lente à répondre aux changements de situation sur le terrain. Le génocide, lui, n'attend pas les délibérations du Conseil de sécurité. Ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Le deuxième, au discours de haine, comme on doit considérer les discours de haine comme des armes précurseurs, ils doivent être traités avec la même gravité qu'un acte de violence physique, car ils en sont la préparation. Et le dernier élément, c'est l'impunité. Elle est l'engrais du génocide. Là où les instigateurs ne sont pas poursuivis, l'idéologie prospère. Et c'est là où, effectivement, nous avons besoin d'une action concrète et très rapide pour, effectivement, prendre des mesures. Le facteur qui est ici relaté et qui est déploré, c'est l'action. Les gens ont souvent tous les éléments, mais agir, soit traduire les idéologues devant des tribunaux, ou bien prendre des mesures pour arrêter des actions qui se déroulent sur le terrain. D'accord, merci beaucoup. C'est l'action qui manque. J'aimerais finir donc vos propos à vous avant d'ouvrir la parole, de donner la parole à l'audience. J'aimerais entendre vos appels à l'action en une phrase. C'est un défi, je sais, mais j'aimerais en une phrase, s'il vous plaît, commençant par Bruno et allant jusqu'à Général Faye. En une phrase, quel est votre appel à l'action aujourd'hui? Bruno. Bruno. Je dirais qu'il faut essayer. Enfin, je parle aux gens qui sont en Europe ou ailleurs, qui sont antiracistes, qui sont anticoloniaux. Je leur dirais, ne vous laissez pas berner par cette narration. Il y a un écrivain célèbre qui disait « tendez l'oreille ». Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et puis sur nos politiques, je pense qu'il faut inciter ses députés, etc., à ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce qu'en fait on a l'impression qu'au Congo, par exemple la France, elle suit un chemin, on dirait qu'elle n'a pas, même si elle a reconnu, elle a fait son mea culpa sur le génocide contre les Tutsis ici, mais la politique qu'elle emploie au Congo, on a l'impression que les leçons, on ne sait pas si vraiment elles ont été retenues, quoi. Voilà. D'accord, merci. Je dirais qu'il y a 3 leçons. La première leçon, c'est que si quelqu'un vous menace d'extermination, et que vous ne le prenez pas au sérieux et que vous n'agissez pas en conséquence, c'est pas possible. Donc s'il y a un langage
de menaces, d'extermination. C'est déjà le commencement du processus de génocide, il faut réagir là-dessus. Deuxièmement, l'un des boucliers importants, c'est l'opinion publique. Si l'opinion publique est avisée, notamment dans certains pays d'Europe, les politiques sont obligés de prendre cela en compte. Mais si nous n'arrivons pas à gagner la bataille pour la vérité au niveau de l'opinion, là, les politiques peuvent peut-être suivre, par exemple, des voisins qui ont pour programme la destruction du Rwanda, tout simplement parce qu'ils retrouvent leurs intérêts économiques. Donc la bataille de la mémoire, mais aussi la bataille pour la vérité. Et enfin, je pense que l'histoire nous apprend, l'histoire du Rwanda, il faut compter sur nous-mêmes. Mais vous l'avez très très bien fait jusque-là. Moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes à l'avant-garde de ce combat contre l'idéologie du génocide. Et nous, ceux qui sommes à l'extérieur, je finis par là, c'est qu'on doit faire. Je dis toujours que le combat contre le racisme ne concerne pas seulement les Noirs, mais toute l'humanité. Le combat contre l'antisémitisme ne concerne pas seulement les Juifs, mais aussi toute l'humanité. Et je pense que le combat contre l'idéologie du génocide ici au Rwanda est toute l'humanité. Et nous devons faire en sorte que nous créions des communautés de soutien et des communautés d'alliance au niveau international par rapport à cela. Merci beaucoup, David. À vous. Your turn, Innocent. What is your call for action? Thank you. I was inspired by Jean Carbonard during his interview when he did some investigation in Rwanda in 1993, where he clearly explained the suffering of Tutsi in 1994. He described what he saw. Tutsi villages being destroyed and women who had been raped. He notably gave the example of the women whose 4 children has been killed. Today, the similar things is happening to Tutsi Banyamulenge in DRC. In my conclusion, I request this audience to act now to stop the suffering of Tutsi Banyamulenge in DRC, living under blockades, everyday bombardment, non-stop. Anyone from this audience, you can do something to change the life of Tutsi Banyamulenge. Thank you. Thank you very much. Votre tour, Général Fay. Merci beaucoup. Je pense que j'ai identifié 2 priorités concrètes pour aujourd'hui. J'en avais identifié 6, mais je préfère vous exposer les 2. Un mécanisme d'alerte précoce avec obligation de réponse, c'est important. C'est-à-dire que tous ces discours de haine, tout ce qui se dit dans les réseaux, mais est perçu quelque part. Et donc je pense que là où la finalité, l'audience, il est important qu'on puisse avoir cette alerte. Et c'est un observatoire régional des discours de haine et de violence ethnique qu'il faut créer en réalité, avec une procédure de remontée de l'information. Le deuxième point, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir un mécanisme de sanction, un tribunal. Alors, ce tribunal, en fait, c'est briser l'impunité. Tout le problème consiste en une impunité. L'impunité, c'est l'engrais du génocide. Des tribunaux mixtes, nationaux et internationaux, doivent pouvoir saisir et juger les auteurs du discours de haine et d'incitation avant que le pire ne se produise. Nous avons vu avec la mémoire l'action. Les Sénégalais ont prouvé qu'un individu, un officier, une unité peut faire la différence, même dans l'horreur. Mais la prévention du génocide ne peut reposer que sur des institutions, des mandats et des volontés politiques. Il est important de prévenir avant que le pire ne se produise. Très bien. Merci. Mais que le beau Dieu nous en préserve. Vive le Rwanda et vive le Sénégal. Merci, merci beaucoup. J'aimerais, si vous le voulez bien, venir maintenant ouvrir la parole à l'audience pour des contributions, des questions. Yes, so let's now move to the audience, to the room, and see if we do have any
contribution, any comment, any question. Twagira ngo rero dushake noneho inyunganizi zabo turi kumwe hano muri salle. Dutangira ndabona iburyo bwanjye, twahera iburyo tukaza kujya ibumoso. Silas, niba ndeba neza watangira, hanyuma tukaza kureba n'abandi. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Amfura Ishyari Silas. Nari umusirikare mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal kugeza ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo jenoside yakorwaga ngahungira i Burundi. Ubwo nahungaga nahunze bagenzi banjye, nahunze ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikari ubwo bari bafashe icyemezo cyo kunyambura ubuzima kubera ko nagize uruhare mu gufasha abatutsi bicwaga guhunga tugeze i Burundi. Rero muri iki gihe cya jenoside nagize amahirwe ndahunga ndagenda, ariko mu by'ukuri twabayeho mu bihe bibi, tuba mu gihe cy'inyigisho mbi z'urwango ndetse n'ibikorwa byibasiraga abatutsi. Ntabwo byari mu gisirikare, natangiye kubibona mu gisirikare gusa, ahubwo nkiri umwana mu myaka 13 y'amavuko, hari mu mwaka w'1942 nibwo natangiye kubona ibikorwa byibasira abatutsi ku kigo nigagaho cy'amashuri abanza. Byakorewe umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, umwana bimuviramo guta ishuri. Uyu munsi arahari, ni umumama, birumvikana ageze mu zabukuru nk'uko nanjye mubona ngana uyu munsi, ariko ni amateka y'ibyamubayeho. Kandi icyo gihe mu by'ukuri nta ntambara yari mu gihugu, ntayo twari tuzi, twabonaga dutekanye, ariko ibikorwa byakozwe byamukoreweho byakozwe n'abana mu buryo bugaragara neza ko abo bana atari ibintu bari babyukanye, ahubwo byari ibintu bari basanzwe bafite kandi bigishijwe, bigaragaza neza ingengabitekerezo y'urwango rwibasiye abatutsi kugeza kuri jenoside, ko ari inyigisho zatangiye cyane ndavuga mu myaka 13 icyo gihe, ariko na mbere yaho njye ntaranavuka twamenye amakuru y'uko mu gihugu cy'u Rwanda cyari gifite impunzi zahungiye hanze, impunzi z'abatutsi zahungiye hanze. Nibuka neza muri za 81 na 82 hari, sinzi abantu babyibuka, ariko twigeze kumva amakuru ko hari abantu impunzi zahungutse ku bushake ziza mu Rwanda bakazisubizayo. Twigeze kubyumva ko muri iyo myaka byize kuba twumvaga abakuru babivuga, mu by'ukuri nubwo twabimenye. Rero jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ntabwo yatewe n'ihanuka ry'indege nk'uko yenda bamwe babivuga, ahubwo ni ingengabitekerezo yigishijwe kuva kera. Abantu bumva ko abatutsi atari abantu, cyane cyane ko batubwira ko ngo abatutsi baturutse muri Ethiopia. Mu gisirikare ho batubwiraga ko twari dufite ibwirizwa rivuga ko nta musirikare wemerewe kurongora umututsikazi. Byari amabwiriza yatanzwe, kandi utayubahiriza hari ibintu byagukurikiraga bijyana no gutakaza icyizere mu gisirikare. Bakatubwira ko abatutsi ari abanya-Ethiopia, bakatubwira ko ari ibyitso. Izo nyigisho zaratangwaga kugeza ubwo umuntu yumva umuntu umututsi atari umuntu ukwiriye kuba mu bandi. Rero ntekereza ko uyu munsi ibyo bimenyetso na n'uyu munsi birahari. Hari ikintu kibabaje cyane njya ntekereza, nibuka mu gihe cya jenoside, kandi birazwi, isi yose irabizi, buriya ababirigi mu gisirikare batubwiraga ko nabo ngo ari abatutsi, bakatubwira ko ari ibyitso. Twari tuzi ko ababirigi ari abantu babi. Buriya kwicwa kwabo muri kan Kigali ibyahabereye ntabwo ari ibintu byahanutse ngo bibe nk'impanuka, ahubwo ni ibintu twari twarigishijwe mu gisirikare, tubizi neza ko imikorere yabo bakorana n'inkotanyi, ko bakorana n'abatutsi. Ngira ngo yenda mon general Faye ashobora kuba abizi muri minwari,
uburyo ababirigi bafatwaga muri icyo gihe, naho twaryaga tubabona bagenda baravuga ati ngabo byitso birahise. Uyu munsi ibyo bimenyetso by'inyigisho z'urwango birahari, kandi ntekereza ko intumwa nkuru y'umunyamabanga mukuru w'abibumbye yabivuze, umuryango w'abibumbye yabivuze. Ntekereza neza ko jenoside ku buryo tekereza neza ko amahanga yakagombye kuba ahagurukira icyo kintu, kugeza ubwo niba hari inyigisho zigaragara ziboneka zumvikana, sinzi niba inshingano zizafatwa ari uko byatangiye gushyirwa mu bikorwa, kandi n'ibikorwa nabyo birahari. Ntabwo dutekereza neza ko cyangwa twibaza cyangwa twahamya ko izo nshingano zizashyirwa mu bikorwa ari uko jenoside yatangiye gukorwa, iri gukorwa ku mugaragaro nk'uko byabaye mu Rwanda. Buriya habaho igeragezwa muri 1992 na 1993, abatutsi barishwe mu buryo bugaragara. Mu Bugesera ho narindi hishwe abatutsi benshi, amazu arasenywa, inka ziraribwa, abatutsi barameneshwa mu buryo bukomeye cyane, kandi iyo miryango yari ihari. Nkumva rero mu by'ukuri njya mu gitekerezo cyanjye ni uko amahanga akwiriye kudaceceka nk'uko yacecetse muri biriya bihe mu Rwanda. Abahigira u Rwanda barahari muri kwa kwiyubaka. Ambasaderi wavuze wa Isirayeli n'ubudaheranwa, ntabwo wabikora, ntabwo byagerwaho mu gihe hari abantu bariho bahigira ku kwica, mu gihe hari abantu bariho bahigira ku kurimbura. Ibyo ntabwo bishobora kubyagerwaho. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane Silas. So, on va prendre 2-3 questions dans la salle. Donc, il en reste peut-être une de ce côté, et puis nous allons sur ma gauche. Alors, je vois Yolande Nagatete, if you can make it one, both, or take maybe 30 seconds each, quickly, and then we move to the... Yes, oui. Je suis Yolande Mukagasana. J'écris et je fais des recherches sur le génocide. J'ai une fondation et des membres. Bruno, vous m'entendez? Nous t'entendons. Voilà. Personnellement, ça me dérange toujours quand on parle de l'ONU, des conventions, de tout ça, devant une idéologie dévastatrice qui continue à exterminer des enfants africains. Parce que là, c'est comme quand on demande si les survivants sont guéris, est-ce que les Juifs sont guéris, est-ce que les Tutsis sont guéris. Comment? Ce n'est même pas possible. D'abord, dans la planification d'un génocide, on planifie même d'annuler les générations, que les générations continuent dans la souffrance des victimes. Oui. On oublie de toute façon que même les générations des bourreaux sont morts, n'ont plus aucune humanité. Ce qui fait que nous, on a le devoir de nous occuper de ces enfants d'abord. Et puis, quand on parle de tous ces systèmes onusiens qui doivent arrêter, qui doivent juger, attendez. Il faut d'abord porter secours à ces victimes qui continuent à se faire massacrer. La justice viendra avec les vivants, oui, pas avec les morts. Depuis 1959 que je vis les massacres des Tutsis, depuis l'âge que j'ai de 5 ans, aujourd'hui j'en ai 72, ah ben, l'ONU existait, ces conventions existaient, j'en ai marre qu'on me parle des systèmes, il faut agir. Les Tutsis du Congo sont en train d'être massacrés, mangés. Ce sont des choses qui sont arrivées ici il y a 32 ans. Oui. Quelle est la solution? Trouvons des solutions concrètes, pas se cacher derrière des systèmes. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Yolande. Gate, just 30 seconds, sorry, if possible. Juste 30 secondes à Gatete, et puis après, il y a une main qui s'est levée vers l'arrière de la salle. Gate, 30 secondes. Oui, on t'entend. Merci beaucoup. Vas-y. Combien de temps avons-nous entendu
quand est-ce que vous allez passer à autre chose? Pourquoi vous continuez à commémorer vos morts? Pourquoi vous ne passez pas à autre chose? Cela, en fait, j'en parle pour montrer l'importance du devoir de mémoire. C'est une question de... Le négationnisme est exacerbé par un racisme intégré, en fait. C'est pour ça, vous allez voir, les gens ne comprennent pas pourquoi, 32 ans après, nous continuons encore. Parce qu'en fait, comme ils ne donnent pas de valeur à leur propre mort, ils s'attendent à ce qu'on ne puisse pas, nous, ils s'étonnent que nous puissions nous rappeler encore et encore de nos morts. Au Congo, en Ituri par exemple, il meurt des Congolais, des milliers de Congolais chaque jour. Mais comme cela ne représente aucun gain politique, les Congolais ne leur donnent aucune importance. Ils s'étonnent. Il y a un idéologiste du génocide qui écrivait dans ses 10 commandements, qui a dit les Tutsis bagira gahinda, pour dire qu'ils n'oublient jamais le mal qui leur arrive. C'est pour ça que vous allez voir que dans les médias, chaque fois qu'il y a dès lors que vous n'avez donné aucune importance au peuple, vous les substituez au matériel. C'est pour cela que vous allez voir dans les médias, chaque fois qu'un terrain a été conquis à l'est du Congo, les gens disent on a pris une localité, le titre ne va pas dire pour sauver des familles Tutsis ou bien pour sauver des familles, on dit on a pris une localité riche en coltan, riche en tungstène, riche en ceci. Et d'ailleurs c'est pour la même raison que les personnes qui s'étonnent que l'on se souvienne de nos peuples 32 ans après ne puissent pas admettre que l'armée rwandaise peut être déployée en dehors du Rwanda pour des raisons humanitaires. Alors ils vont tout le temps parler, ils ont été déployés pour sécuriser le gaz etc. Donc ce qui... J'interpelle qui dans cette situation? J'interpelle les Africains, avant tout le monde, avant de parler de la communauté internationale. Les Africains devraient donner une importance, sacraliser, donner une révérence à la vie humaine de leurs propres citoyens, pour qu'ils puissent comprendre ce devoir de mémoire qu'on donne aux victimes, à nos morts et à nos victimes 32 ans après. Merci beaucoup. Nous avons une personne qui se tient debout au milieu de la salle. Je reviendrai vers vous si on a un moment. Je commence par ceux qui avaient les mains levées avant. Yes, allez-y. You can express yourself in English. No mu Kinyarwanda. Ndavuga mu Kinyarwanda. Yego. Nitwa Ntamuhanga Ninge Emmanuel. Ndi umunyamakuru. Nshaka kuvuga icya mbere, reka mbaze ambasaderi waje ahagarariye urwibutso rwa Shoah muri Israeli. Yatubwiye ko mu byo bigisha abana babo ikiragano ku kiragano, generation kuri generation, kuva abisirayeli bavanwa muri Egiputa, ngira ngo hari hakozwe ubushakashatsi, hari imyaka irenga 3,000, ni generation zirenga 150. batubwire nk'abanyarwanda abatutsi bakorewe jenoside mu Rwanda, kugira ngo habe iyo resistance cyangwa ubwo buryo bwo kwigisha kugeza mu biragana 150 mu myaka irenga 3,000, system yakoreshejwe kugira ngo ubwo buryo bubeho bugere mu myaka 3,000 hakoreshejwe iki, kugira ngo abanyarwanda, ku banyapolitiki, inzego zose zitegura uburyo bwo kwigisha mu buryo bwo kwibuka muri iki gihe cyose. Icya kabiri, reka ni utubazo tubiri tugufi, ntakigira vuba. Ndagira ngo mbaze General Faye, abantu bagiye bava mu gisirikare, cyane cyane abari abayobozi bakuru mu gisirikare n'abarimu muri za kaminuza, reka mbite inararibonye, mvuge mu ijambo abasobanura neza, mvuge ngo bitwe abasaza bashaje basize umusanzu,
aba bantu abarezi ba kaminuza abasirikari bakuru bavuye mu gisirikari basigira iki generation zizaza ku musanzu wa bicya gatatu mbaza uhagarariye Roni ni gute ashobora guteganywa amafaranga menshi yakoreshwa mu gusana aka karere k'ibiyaga bigari mu byerekeranye no kurwanya amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside yabibwe n'ababirigi hakazamo abafaransa bimuriye ingengabitekerezo ya jenoside na jenoside muri Kongo, hakaba na Loni yakomeje kurebera mvuge ngo ububirigi n'ubufaransa uyu munsi navuga ko ari bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo arimo gishegesha ntavura, abafaransa n'ababirigi mbita gishegesha muri aka karere. Murakoze cyane. Mu nyemerere tujye no ku rundi ruhande hatagira tujyana. Yes, we'll come back to you. Just taking two more questions in the room. So dufite abantu babiri hariya, turahera ku mujene ndeba hagati uzamuye ikiganza uri ahakwegereye abari uheraho niwe nabonye mbere, hanyuma tuze kujya no kuri mugenzi we. Haramutse hari abadamu nabo nabakangurira gufata ijambo kugira ngo muze kuduha ibitekerezo byanyu namwe. Yego, turakumva. Yego, amazina yanjye ni Bizimana Didier, ndi umunyeshuri wiga kuri IERIC Kigali Independent University. Uriya musaza papa wacu abajije ikibazo kijyanye n'uko bagiye bahererekanya amateka, ibiragano byabo byose, ariko urubyiruko njye n'urundi rubyiruko icyo kibazo tukaba tugifitiye igisubizo. Icyo gisubizo umuntu akimaranye umwaka, rero tukaba twifuje ko bikunze mwaduhuza n'ababishinzwe, kuko agenda hagaragara urubyiruko rwinshi rutazi amateka, abana batoya nabo bakamenya amateka. Rero ni muri urwo rwego twe twifuje ko mwaduhuje n'ababishinzwe kugira ngo dutange icyo gisubizo. Yego, murakoze. Yego Didier, urakoze cyane, ndumva byumvikanye. Twagana ugana imbere wahereza undi muntu umwe ndebaho, hanyuma hari n'ikiganza cya nyuma hano ku gisubizo, ku kindi gitekerezo cya nyuma, hanyuma tugaruke imbere dusoza. Yego. Thank you so much. I am Panantu Virginia, student at the Kigali Independent University. I would like to say thanks to the panelists and the moderator. I have a very important question. As a Liberian and an international student, it is actually important that we learn from past events. So my question actually has to do with international community ignoring early warning signs of genocide. We have seen so many instances where the international community were clearly aware of early warning signs. They saw these warning signs, but then they delay, they ignore these warning signs, and then sadly, these terrible events occur. So I would like to ask, what do you think the people on the ground, the people who are affected, what do you think are actions that they can take when they see when they are seeing these early warning signs in their areas? What are actions do you panelists think the people can take, and how can they take this action? Actually, I would like to learn from this so that we as young people can prevent future occurrence. Thank you. Thank you very much. So one last question, maybe to the front, if you don't mind. We'll have a break, and you'll have plenty time to engage with our panelists, if you don't mind. So, yes, one last here, and then, yes, madam. Murakoze kumpa ijambo. Ndashaka ku ijambo ikibazo ufite ndashaka kukibaza ambasada wa muryango w'abibumbye watubwiye ko hagarariye ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya jenoside. Yanatubwiye ko icyo kigo cyashinzwe kubera yuko
byagaragaye nyine ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wakoze kuri jenoside yabaye muri iki gihugu. Iki kibazo mfite muri 1994 uyu muryango mpuzamahanga wari uhari, wari ufite amakuru n'ibimenyetso byose byerekanaga ko jenoside iri gutegurwa, ariko icyagaragaye nanone wari ufite ingabo zari hano muri iki gihugu. Tuzi ibyabaye hariya muri cya kigo cya Ito Kicukiro, umuryango urarebera kandi wari ufite ibyose amakuru yose, ariko wararebereye ntiwagira icyo ukora mpaka jenoside ibaye. Uyu munsi nanone iyo turebye dusanga abajenosideri bari hirya no hino mu bihugu, kandi ibihugu binyamuryango by'uyu muryango mpuzamahanga. U Rwanda rwaravuze, rwatanze ibyangombwa, rwarabigaragaje, ariko nanone dusanga hakirimo intege nke kugira ngo aba bantu bashobore nibura gufatwa bashyikirizwe inzego zishobora gutanga ubutabera ku bantu. Rero ubwo iki kigo cyashizweho, ndagira ngo mubaze, aratwizeza ko bo bari gukora iki? Uyu munsi ibibazo byose birakomeza kugaragara, byimukiye muri RDC, biri kubayo turabibona twese, nta somo biri gutanga, kandi bigaragara ko mu Rwanda byatangiye kuriya bikarinda jenoside iba. Aze kutubwira icyo atwizeza iki kigo cyashyizweho nyuma y'ibi bintu byose, icyo kigiye gukora kugira ngo tubone impinduka. Murakoze cyane. Thank you. Murakoze cyane. I'm really sorry. I would like to stop here for the questions. I'm really sorry, but we have plenty time to, as I was saying, to network during lunch break and other break times that are scheduled. Nous aurons le temps d'échanger avec les panélistes, avec d'autres participants pendant la pause déjeuner et d'autres pauses qui sont prévues au cours de la journée. Turaza kubona umwanya wo gukomeza kuganira n'abo turi kumwe hano n'abandi, ariko hari ibibazo bibiri nagira ngo ngarukeho, duhe umwanya abagira icyo babivugaho. Hari Mr. Diane, there are a few questions that were directly addressed to you. I'd like to give you a few minutes to react on them. And also General Fay, il y a aussi 2-3 questions qui vous ont été adressées directement. Donc, ces deux interventions avant de repasser la parole au MC. Mr. Diane. Thank you so much. It has been an extremely interesting panel. Thank you to all of you. Obviously, it's very different the way you remember and you convey to the next generations an event that happened more than 3,000 years ago, like the liberation of the Israelites from slavery in Egypt that I mentioned in my speech, to the way to commemorate an event that happened in the 20th century, the Holocaust. But you know, I mentioned that we are in the last day of the week-long Jewish festival of Pesach, or Passover in English. What we do is a Jewish tradition that exists for millennia. Every single year, at a certain date, we convene in our homes, the entire family, and repeat the story of the liberation of the Israelites from Egypt. Year after year, the same story, the same book, we read from the same book, but believe me, nothing is more educating for the children, for the young generations, than doing that, also with good food, etc. But this is a Jewish tradition that we cherish very much, and I think has been extremely effective in remembering our past. But I think it's more important to us to answer about the recent history, about how we make sure that the tragedy of the Holocaust in our case, and in your case the tragedy of the genocide against the Tutsi, is remembered and never forgotten. And I think that the first imperative is obviously education. In Yad Vashem we established International School of Holocaust Education, which trains teachers in Israel and abroad in dozens of countries about how to teach about the Holocaust, how to educate about the Holocaust. And I think, as I said to the minister, and I will say also to the president, we are eager to cooperate with Rwanda to do the same, with the differences necessary, of course, in different circumstances, but we will be more than privileged. We will be privileged if we can assist Rwanda
in doing that. And the second thing that I would like to mention is documentation. It's imperative that Rwanda continues to document every single facet of the genocide against the Tutsi. The persons that were murdered, the stories of rescue, documentation of the incitement that preceded the genocide against the Tutsi, artifacts that are related to the genocide against the Tutsi. Everything, nothing is non-important. Everything that is related to that tragic event is important. And I say that because we have a perspective that probably you don't see it yet, but believe me, you will. We are in the Jewish people, regarding to the Holocaust, we are in what referred to as the crossroads of generations. The formative experience that we all had in Holocaust literacy, Holocaust education, is to listen to a survivor. Listening to a survivor is like standing on a bridge that one end of the bridge is in front of us and the other end of the bridge is in Auschwitz. Right. That privilege will be, the next generation will not have it. Children that are born today will never meet a survivor. Yes. And I think that Rwanda at some point will reach that point. Therefore, documentation is extremely important. Authenticity is extremely important. Right. And when that happens, when there are no more survivors because of biological reasons, that will be the happy hour of the denialist and the distortionist. And you need a strong base of authentic documentation, authentic testimonies, in order to prevail against those that want to deny, distort, and minimize the genocide against the Tutsi. Thank you. Thank you so much. Documentation of testimonies and education, very key. General Faye, à vous maintenant pour la toute dernière minute pour nous parler de l'héritage à la jeune génération. Et il y avait aussi, Silas a évoqué le fait que les militaires belges étaient traités comme Tutsis. Donc vous pourrez faire très rapidement donc, un petit commentaire sur cela et puis l'héritage aux jeunes. Une question qui est venue de la salle. Bon, merci beaucoup. Merci, j'ai suivi l'intervention de Mme Yolande et d'Emmanuel. Effectivement, en rappelant un peu le parallèle qu'on a eu avec la présence des Belges, bon, c'est l'histoire avec les Belges, c'est effectivement l'histoire dans le rapprochement entre la Belgique et parce que le Rwanda à un moment donné était colonisé par la Belgique. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu beaucoup de Belges qui se sont mariés à des Rwandaises et principalement à des Tutsis. Et par rapport à cela, les gens ont fait un parallèle. Et quand nous sommes arrivés aussi, par rapport à l'avion du président, il y avait cette suspicion que les Belges étaient impliqués. Donc, d'une manière ou d'une autre, donc, là aussi, c'est les idées qui ont travaillé la population et nous sommes arrivés à une situation où les Belges étaient assimilés effectivement aux Tutsis. Et tout de suite, dans les premières heures du déclenchement du génocide, c'est les 10 Belges qui ont été tués et donc qui ont d'ailleurs poussé au retrait de la Belgique, de la mission de la Minoire. Et sur ce point, je voudrais m'arrêter un peu. La Belgique constituait un peu l'épine dorsale de la Minoire avec sa force. Et donc, il a fallu qu'on tue 10 Belges pour que, effectivement, leur opinion publique ne puisse plus accepter la présence de la Belgique ici. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il est important que l'Afrique se réveille et que se dise que notre solution ne dépendra pas de nos alliances, ni avec l'Europe, ni avec les États-Unis. Quand, effectivement, ces pays commenceront à avoir des pertes, ils ne pourront pas rester, ils vont nous abandonner à nous-mêmes. Il est important que les Africains puissent s'organiser pour avoir la force de protéger les Africains. Et cela m'amène effectivement à répondre à Emmanuel. Dans l'histoire, dans les académies militaires, nous avons une matière fondamentale qu'on appelle l'histoire militaire. Toutes les actions de combat qu'on apprend à nos jeunes cadets
sont systématiquement sous l'angle d'un fait d'histoire qui est relayé par cette action. Par exemple, quand on parle de coups de main, on va prendre dans l'histoire les coups de main qui ont réussi et qui n'ont pas réussi, et on leur donne ça. Et c'est par rapport à cela que les gens peuvent apprendre. L'histoire militaire nous permet de formater une armée et de créer tous les jours des références pour les jeunes générations, de manière à chaque fois qu'ils devront agir, qu'ils se disent, il y a tel parmi mes ancêtres qui a fait ça, je n'ai pas le droit de faillir ou bien de faire moins. Et c'est important, et c'est un socle important dans le comportement des hommes. L'histoire permet effectivement de formater les citoyens. L'histoire permet de formater les citoyens. Encore une fois, je pense que ce qui est en train de se faire doit être perpétué. On va le faire 1150e anniversaire, on n'a qu'à le faire pour que les gens comprennent que ce qui s'est passé en 1994, voilà comment ça s'est passé, voilà comment les gens ont été victimisés et voilà dans quelles conditions ils ont perdu leur vie. C'est important. Merci beaucoup, Général Fay. Merci. Merci à tous pour votre attention. Il me reste juste à vous remercier et à vous partager mon appel à l'action. Le silence n'est pas une option. Silence is not an option. Thank you very much. Back to you, Gilbert. Thank you so much. We thank our panelists for their insightful remarks and the engaging discussion from the public. We will now take a short break of 10 minutes. Kindly be back in the room by 12:30, please. Thank you. Nous allons prendre une courte pause de 15 minutes. Veuillez revenir dans la salle à 12:30. Merci beaucoup. abakurikiye televiziyo Rwanda twabwira ko turi mu nama mpuzamahanga yo kurwanya jenoside. Ni inama yibanze cyane mu kugaragaza ububi bwa jenoside ariko nanone no kugaragaza ingengabitekerezo yayo muri rusange. Byagaragajwe ko jenoside nk'icyaha kibasira inyokomuntu, jenoside yakorewe abayahudi ntabwo yigeze mu by'ukuri itanga isomo ku buryo amahanga twavuga ko hari icyo yayigiyeho. Aho byageze mu mwaka wa 1994 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikaba kandi no hirya no hino mu bice bitandukanye ikaba igihari. Ingengabitekerezo ya jenoside no yagarutsweho cyane cyane muri aka karere nkibangamiye cyane cyane aka karere cyangwa se iterambere ry'aka karere. Mwabyumvishe ubuhamya bwagiye butangwa cyane cyane na Metere Nteziryayo wagaragazaga ko abatutsi b'abanyamurenge muri Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kugirwaho ingaruka cyane n'ingengabitekerezo ikomeje kuyogoza kiriya gice. Ni igice cya mbere cy'inama, mu kanya turagaruka dukomeza muri rusange.
Do Not Accept to Die by Dimitri Sisi Mukanyiringira. In April 1994, Dimitri, a 22-year-old, joyful and happy young woman, eager to graduate from high school, marry the love of her life, and leave Rwanda to start an exciting chapter of her life somewhere else. After a very painful childhood, saw her dreams crashed when the genocide against the Tutsi broke out, halting every hope, ambition, except for the one small, firm voice. Growing up has been a struggle for Dimitri and her 7 siblings. After losing her parents at only age 9, she grew up on the rural Kigali hill of Kiwagawaga, working her way through the challenges of an orphan life. Compounding this struggle, she got pregnant at the age of 17, adding to her the status and challenges of a teenage mother. A survivor of the 1994 genocide against the Tutsi and published author of Do Not Accept to Die, the mother of 5 says the aim of this publication is to inspire the young generation to uphold the spirit of resilience, patriotism, and draw strength from the history of Rwanda, including the genocide, to preserve its memory. Never again. Let us keep alive the memory of genocide. Never, never, never again. Genocide against humanity. Never, never. Never, never, never again. Never again. Hanagura amarira mazuri. Rekeraho kwiganyira nshuti reka kwiheba kuko umwami yamaze gucira inzira kuko umwami yamaze gucira inzira icyo tugusabye Mana nyir'ububasha n'ubushobozi nuko twazongera tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru udusenderezemo ibishashi by'ubuzima maze ababo twese turirimbe haleluya 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 amen haleluya hallelujah, hallelujah.
We will now step into the second part of this morning's program with our second panel titled Survival and Resilience, Hope for the Future. This session will focus on the lived experience of survivors, the role of memory, and how resilience continues to shape the future. I invite Mr. Mark Mwamaka, who will moderate this session, to introduce the... So much, Gilbert. Your Excellency, the First Lady, distinguished ladies and gentlemen, survivors, all protocol observed. We gathered today to not only remember history that the world must never be allowed to forget, but to witness an extraordinary power of humanity and human spirit to rebuild from ashes. Our second panel, Survival and Resilience, Hope for the Future, bridges the gap between the pain of the past and the promise of tomorrow. With the panelists who are present today, we'll see that resilience is not just a passive state, it is an active daily choice. It is found in the courage of a survivor choosing to live again and contribute to national healing. It is found in the determination of activists who fight denial in foreign lands, and it is found in the stone and bronze of memorials that stand as silent sentinels of truth. To explore this, we're joined by this remarkable panel. Starting with Eric Murangwa, Eugene, MBE, founder of Ishami Foundation, active in genocide education and commemoration, especially in the UK. He will focus on the urgent challenge of preserving accurate memory of the 1994 genocide against the Tutsi in Western diaspora and civil society spaces, where distortion and denial continue to erode the historical record and embolden genocide ideology. We're also joined with Dr. Damas Dukundani, a physician oncologist at King Faisal Hospital, a genocide survivor from Kaduha, saved by Sister Milgita Kosa, a German nun who became Umurinzi w'Igihango. He's a former GRG member. He embodies youth and the future. He will focus on resilience and hope for the future. We also have Dr. James Smith, founder of Aegis Trust. Dr. James Smith, CBE, is a pioneer genocide prevention leader who transitioned from a medical doctor to a global advocate for memory and reconciliation. As the founder and the chairman of Aegis Trust and co-founder of the UK National Holocaust Center, he's played a pivotal role in establishing landmark institutions. He's also developed internationally recognized peace education program used worldwide. His work focuses on the role of education, managing memory through education and memorial site management. We also have Madame Jeanne Allaire Kaidirgwa. She's a founding member of Ibuka France, involved in the partnership between Ibuka and the City Hall in Paris, the erection of genocide memorials in Paris and other parts of France, and genocide justice. She will speak about this path of resilience abroad. And I'm going to start with you, Jeanne Allaire Kaidirgwa. Vous avez vécu plusieurs années en France où vous avez collaboré à la sauvegarde de la mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsis, notamment à travers l'association Ibuka France et Ibuka Europe. Et nous savons que c'était dans un contexte politique hostile, mais qui s'est amélioré progressivement avec l'arrivée au pouvoir du président Macron. Pourriez-vous nous décrire le chemin de travail des mémoires via cette association? Quels sont les actes qui ont été accomplis? Donc, vous féliciter. Merci, Marc. Nidoué. Effectivement, je dirais qu'à la création d'Ibuka France en 2002, le génocide des Tutsis était mal connu en France, voire il y avait une désinformation qui était alimentée par un négationnisme entretenu par des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, des militaires qui avaient agi au Rwanda de 90 à Turquoise. Il y avait des universitaires et puisqu'ils avaient une certaine influence, cela produisait des effets néfastes sur toutes les actions
que nous voulions mettre en place. Et il y avait des choses étonnantes, comme par exemple avoir de vraies difficultés pour trouver un assureur pour notre association. On avait par exemple des gens qui devaient nous louer les salles et qui avaient peur de s'afficher avec Ibuka France. On a eu des refus, par exemple des églises catholiques, notamment à Paris, qui avaient peur d'accueillir une messe en mémoire des victimes, puisqu'elle est considérée comme politique. Plus étonnant, nous avons eu des réactions des représentants de l'État, notamment les refus à 2 fois de reprise en 2003 et 2004 de la préfecture de Paris de manifester ou de faire des rassemblements toujours pour commémorer nos victimes. C'est encore une fois une anecdote. Par exemple, en 2004, lorsque la préfecture nous refusait ce droit, elle a autorisé la veille, donc le 6, une fédération qui s'appelait la Fédération des associations européennes rwandaises, qui était au fait des négationnistes, et ils ont autorisé exactement la place où ils nous avaient refusé pour commémorer l'attentat de l'avion du président Habyarimana. Heureusement, nous avions fait le travail de chercher des alliés. Et les personnes qui ont répondu à notre appel, les premiers, c'est vraiment la société civile. Je citerai par exemple l'association Survie, SOS Racisme, Médecins du Monde, l'Union des étudiants juifs de France, et plus tard beaucoup d'autres comme le Mémorial de la Shoah ou encore la Fondation pour le Mémorial de la Shoah. On avait aussi un renfort considérable des écrivains, des chercheurs, que je ne devrais plus avoir à citer, comme François-Xavier Verschave, Jean-François Chrétien, où il y avait des journalistes que vous connaissez très bien, Saint-Exupéry, mais aussi il y avait des personnages qui nous ont énormément aidés. Madeleine Mkamano, par exemple, en fait partie, ou alors José Kagabo, et aussi Dupaquier et beaucoup d'autres. Et c'est vraiment cette alliance qui nous a permis, par exemple, de traduire devant la justice Pierre Péan, qui avait publié son je ne sais pas si je peux parler d'un livre, puisque à cette période, nous n'avions pas encore la capacité à rester en justice, et donc nous nous sommes appuyés sur SOS Racisme qui a porté cette action en justice à notre nom. Et progressivement, nous avions acquis une conviction qu'il fallait inscrire cette mémoire dans l'espace public français. Et c'est pour cette raison qu'on avait fait, c'était en 2010, le président Dibuka a fait appel aux collectivités territoriales, puisqu'on voyait bien que l'État nous était fermé, pour demander aux collectivités locales d'installer, de créer des espaces de mémoire, des lieux de mémoire dans leurs communes. Et rapidement, nous avons eu des réponses très encourageantes, puisque dès 2011, des petites communes comme Cluny, en Bourgogne, a répondu positivement. Et tout au long de ces années-là, nous avons vu d'autres communes comme Dieu-le-Fils, qui était le prolongement, par exemple, de l'engagement de Jean Carbonard, et d'autres communes dans le sud, à Bègle, etc. Paris va jouer un grand rôle parce que dès l'arrivée de Anne Hidalgo, maire en 2014, nous avons une première stèle et elle nous promet de nous donner un nouveau lieu beaucoup plus adapté pour nous rassembler. Et c'est dans le 13e arrondissement, donc 2 ans après, en 2016. Et ce lieu va devenir un lieu de mémoire puisque nous allons y commémorer chaque année. Donc c'est la commémoration vraiment nationale et qu'elle préside presque chaque année.
Il y a un troisième lieu à Paris qui rend hommage à la résistance de Bicécero, donc c'est une place dans le 18e arrondissement, et qui porte le nom d'Aminata Obirara. Donc c'est vraiment pour saluer la résistance de Bicécero, mais aussi toute la résistance rwandaise pendant le génocide contre les Tutsis. Et donc Paris va jouer un grand rôle aussi parce que d'autres villes vont suivre, puisqu'aujourd'hui, dans les grandes villes comme Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Rouen, qui est quand même un nid de négationnistes, il y a partout dans ces villes des lieux de mémoire. Aujourd'hui, après le Rwanda, c'est en France qu'il y a beaucoup de monuments, puisqu'il y en a plus de 15 et nous espérons bientôt avoir un nouveau. Très rapidement, comme tu l'as évoqué, avec l'arrivée du président Macron, les choses ont considérablement changé pour nous. Nous avons vu le négationnisme clairement baisser et même nous avons eu l'honneur, je dis on, parce que Ibuka France a été reçu en 2019 par le président Macron et nous avons insisté sur beaucoup de choses et parmi les choses que nous avons, des demandes que nous avons portées, c'était d'installer une journée nationale de commémoration. Il a accédé à cette demande et aujourd'hui nous pouvons nous féliciter de cette action parce que partout dans toutes ces places qui nous a été accordées, il y a des commémorations en présence de la communauté rwandaise, des associations amies et surtout bien souvent les collectivités, les élus locaux et les représentants de l'État, des préfets notamment. Merci. Thank you so much, Jeanne. Going to you, Eric. In the previous sessions, they talked about preservation and the authenticity of the voice of a survivor. And we're seeing in various diaspora spaces a shift where denial is moving to subtle forms of memory erosion. How can us, in your case, Ishami Foundation, the organization that you work with and you founded, ensure the authentic voice of a survivor and ensure that it remains the primary authority in these spaces? Thank you, Mark. Let me start by saying that we at Ishami Foundation, we have learned that protecting survivor voices requires more than just remembering. It requires structure, it requires partnership, it requires care, and this is how we have tried to operate back in the UK, where we've established this working system of taking survivors into schools to make sure that the authenticity of their testimonies are shared and given to the young people at the very early stages to make sure that the young people who encounter survivors understand the difference between the real stories and what they read in books or what they listen in a different places. So we have tried to do that for a number of years by creating safe and supportive spaces for survivors to be able to share their stories. We've provided practical resources such as survivor talk guidance that help these survivor speakers to go and share their stories, because we also know that sharing these stories is not easy. It demands some support. It demands
some structures, as I said. So over the last 10 or so years that we've done this, we've been able, for example, to partner with different institutions in the UK. I will mention one or two. We've partnered with a school called Hampton School. It's a school based in London, and through their initiative of young people, they've established an incredible network that has allowed young people to come together, mobilize one another, and engage a huge, big network of young people, where more than 100 schools have been able to have access to survivor stories, going in those schools and sharing their stories. We've also collaborated with London King's College to make sure that the work we do is also grounded in research. We've partnered with Holocaust Memorial Day Trust to make sure that the Rwandan voices are given a place in a global remembrance spaces. So through all these things that we've been able to do, I can say that more than 50,000 young people in the UK have been able to be reached through either a survivor going into school to share that story, or having access to some material resources we've created through these partnerships. So in doing so, I think we don't just protect these stories, but we also try to create a supporting mechanism, because the voices of those who lived it are so important in preserving that truth. So yeah, we've gone beyond what we are used to, especially in our community, where remembrance is the most important part of keeping the memory. But education, especially educating young people, is as important as remembrance. Yes, I'll come back to you, Dr. James, to talk about education. For now, Dr. Damas Dukundane, during our conversation, you pretty much talked about your survival story. But one of the things that marked that conversation with me was when you talked about a statement that you haven't forgotten. And that statement is, Kadogo wariye. I'd like you to explain, where does that take you back to? What was the context? What was going on? Thank you, Mark. Kadogo wariye, it was actually in Swahili. Kadogo habari, umepata chakula. And those words were a form of greetings from Afande when he was meeting one of us. We were many, and that is late 1994 and early 1995 in a military camp in Eso, Butare. That is a place where, for me, the journey of rebuilding starts from. When genocide was stopped by Ingotanyi, I was 11 years old, and I had lost all members of my family. And
I found myself in Eso, that military camp, from an orphanage. And that orphanage was run by Terre des Hommes. Terre des Hommes is a Swiss NGO organization that had organized evacuation missions of orphanage. They were called kids without support during the era of post-genocide. And these missions, evacuation missions, they are actually recorded in this book of Le Convoi of Marie Beata Umubyeyi, who was one of the members of those kids evacuated with those missions. And I think it's important to note people who organize those missions, people who stand on the side of humanity. There is a certain Alexis Briquet, who was the lead of the mission. There was Diana Cavadini, and they were in the support of a certain Pierre Antonio Costa, who was one of the consul in. These are things we learned afterwards of our saviors. So those words of Kadogo Wariye comes from that time where we were living with our liberators and where we found our first safe shelter, and that's the journey of my rebuilding comes from. You mentioned something, and I want you to touch on it. You mentioned that they were evacuating you. Where were you, and where were they taking you to? So I was born in Nyamagabe, the current district, Nyamagabe, and a part called Kaduha. So when genocide started, we were living there, and a certain Miligita, who is you mentioned, who was a nun, German nun, who was running a health center that was close to the Kaduha parish. So when we were all exterminated, some of us were not finished, and we were hiding in the piles of bodies. And this nun was walking around in the bodies, trying to find people who are still breathing. And she actually succeeded to save a number of kids, but also adults. So we knew that a chance of survival was to be able to get to Mirigita. Mirigita was known there for all the actions she was been doing. But during genocide, she helped to find water to the refugees, and then after, when they were exterminated, she came back to find people who were not dead. And later, we were, of course, under Zone Turquoise, and this was an impossible area to be liberated by RPF. And when she was leaving the country, she had organized evacuation mission. She learned about those evacuation missions that were happening in Butare, and that's how we were connected to be evacuated from Kaduha to École Sociale Rwanda, and then later to Burundi. Thank you so much for that. Dr. James, Aegis Trust emphasizes that education is the best vaccine against hate. And we've heard it many times. In the panel before, we even saw videos of that hate speech being propagated. And also, it was mentioned by the Undersecretary for the Fight Against Genocide that though other crimes are punishable, but hate speech is not. And my question is, as we move farther away from the 1994 genocide against the Tutsi, how must our teaching methods change to ensure that young people feel a personal responsibility to carry the flame of remembrance?
Thank you, Mark. Can education be a vaccine against hate? Well, we've learned here in Rwanda and in Europe during the Holocaust that the ideologues, the organizers of genocide are among the most educated, the doctors, the lawyers, priests. And therefore that begs the question, what kind of education can become a vaccine against hate? Literacy and numeracy, STEM, medicine, law are all important. It helps you become informed and perhaps clever, but not necessarily a kind human being. So, however education is adapted going forward, the further we move away from 1994, it must adhere to core principles of emphasizing values, that choices that we make have consequences. It must include empathy, including for those people that we might fear. And it must involve critical thinking, because that helps to create some immunity against the conspiracy theories that are out there. But regarding engaging young people as we move away from 1994 and how education should be adapted, first of all, I would say that testimony needs to be, again, central. It can't be replaced. The kind of work that Eric does, going to schools and talking in the UK, and I would urge survivors who are here to write and record as much as you can. But testimonies and video testimonies don't necessarily replace the kind of interaction that Eric has with students. There's a very interesting project has been in the past few years, recording Holocaust survivors in a specific way by asking hundreds of questions, so that in the future, hundreds of years from now, young people can ask Holocaust survivors questions and get answers about their experiences. And I hope we do not leave it too late to begin to do these kind of projects in Rwanda, because it will be important for education as an educational tool going forward. The second, I think, way in which educational methods should be adapted is to draw actually from the experience that you've had, Mark, in running some of the education programs with Aegis Trust, particularly the Youth Champions and Ambassadors program that's now been developed into the Peace Ambassadors Network. What's, I think, effective about that kind of education is that it asks young people, after they learn about the genocide and the pathways to peace and violence, what action are you going to take? It doesn't tell young people what to do, but it facilitates those that then want to do something to strengthen their communities in one way or another and build resilience, for example, by looking out for the vulnerable in communities, or building in their community, or building economic resilience. And the final point I want to comment about in terms of how we need to adapt education in the future is to acknowledge that we live in the TikTok, Instagram generation. In the 19th century, it was observed that lies travel halfway around the world before truth gets its boots on. And those of us who are involved in genocide education and prevention education, peace education, need to become more sophisticated in adapting our education programs onto these kind of platforms without diminishing the genocide in any way, because we need to help truth get its boots on so that it can march against the lies around the world. And if we become even more sophisticated to understand how these algorithms work, how human behavior interacts with these algorithms, we might stand a chance to combat this hate which is becoming, through the misinformation and disinformation, a global crisis. And we need to find ways
through these new communication methods to bring our education programs onto them so that humanity might fly halfway around the world before hate gets a chance to rise its head. And one of the things you said is that survivors need to write, need to have platforms where they can record their testimonies for future generations. And coming back to you, Jeanne, quels sont les défis en matière de mémoire du génocide des Tutsis qui vous semblent importants à tenir à considération en Europe pour le présent et l'avenir? Merci. Ça a été dit et rappelé beaucoup. Je pense que le négationnisme n'est jamais mort. Et il est vrai qu'en France, beaucoup de choses ont été faites, notamment on a un cadre légal qui permet aujourd'hui de sanctionner les propos négationnistes. C'est une loi de 2017. On a aussi la chance d'avoir le génocide des Tutsis est inscrit au programme des élèves de terminale. Et également, vraiment, l'une des actions qu'on a développées à Ibuka France, notamment, c'est les sensibilisations dans les milieux scolaires. Nous y allons énormément. Les survivants et les rescapés ne sont pas nombreux, mais à chaque fois que des professeurs font appel à nous, nous nous débrouillons pour y aller, d'autant que nous avons aussi l'agrément de l'éducation nationale. Mais ça, c'est possible aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important de continuer, de rester vigilant, de ne jamais baisser les bras, de ne rien laisser passer en matière de justice et d'éducation, d'informer, de transmettre, notamment aux jeunes. Et ça sera également possible si nous sauvegardons les preuves du génocide, c'est-à-dire soutenir la création, que ce soit la création des films, l'écriture de livres, recueillir les témoignages pour que demain il ne soit pas possible de nier le génocide des Tutsis. Et je dirais aussi, ça a été dit beaucoup ce matin aussi sur l'action en Afrique. On voit en France les mémoriaux dans l'espace public, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a des passants, parce qu'il y a des élèves dans les écoles proches. Et nous faisons appel donc aux pays d'abord africains parce qu'il n'y a pas grand monde qui a créé des lieux de mémoire dans l'espace public. Je crois qu'il y a quelque chose en Ouganda, mais peut-être des projets à Addis et Dakar, mais il faut vraiment refaire. C'est fondamental. Et enfin, il faudrait peut-être qu'un jour, on espère avoir un lieu, vous le disiez aussi, où avoir cette documentation, des expositions, une exposition permanente, pour que le public, notamment jeune, continue de venir avec les professeurs, étudier, faire la recherche, etc. Ce n'est que comme ça, je pense, qu'on ne perdra jamais l'histoire de ce pays. And to you, I'm coming back to you, Dr. James. We're talking about preservation of memory, we're talking about education, but there are countries or there are places where the genocide against the Tutsis is not termed the way it should be. What are some of the issues that are going to rise because of the wrong terminology? Given the evidence of hundreds of convictions in international courts and national courts, it's astonishing that we have to make a case for describing what happened here in 1994 as the genocide against the Tutsi. It's important for historical accuracy that it's named for what it is.
It's important for accountability. If we don't call it the genocide against the Tutsi, then those who perpetrated the crimes, what is the accountability for? And I don't just mean those that perpetrated crimes here, but also those in the international community who stood by and didn't fulfill their responsibility to protect. One of the other consequences, as we've heard today many times, is that denial will flourish if we don't describe the genocide for what it is. Two of the devices of genocide, those that negate or diminish the genocide, is first of all to describe a double genocide. But again, the hundreds of judgments and rulings of these courts have not described two genocides, they describe one genocide against the Tutsi. The other device is that to describe what happened here as a war, and that civilians were caught up as victims of this war. I think those of us that listened to Theonest talk yesterday at the commemoration, he clearly was not a boy who was caught up as a victim of war. He was hunted day after day because as a 14-year-old, he for his identity as a Tutsi. So the nomenclature is important for survivors, because if what is not acknowledged can't be healed. And the last point I want to make about this is that I'm often asked, well, doesn't describing the genocide against the Tutsi diminish lives of other people that perished during this time? And I always respond that those Hutus that were either killed in the war or perished in refugee camps, their lives aren't worth any less. Or even those Hutus that resisted the genocidal regime and were killed as a consequence of it. They are honoured for their courage. But they weren't victims of genocide. And that brings me to the final point about why it's important, is because naming the genocide against the Tutsi isn't only for commemoration and remembrance. It's about prevention. We heard from the Under-Secretary General earlier that genocide is an identity crime. And calling it for what it is, a genocide against the Tutsi, leads us to investigate and expose the roots of the genocide, and furthermore expose what we've heard today from Innocent and through that very powerful film that he showed this morning, that this genocidal ideology against the Tutsi is very much alive and well. So calling it for what it is, genocide against the Tutsi, is also a call for action for us to prevent and protect those who are at risk of this ideology today, not just remember those that perished 32 years ago. And I'm coming to you, Dr. Damas. Dr. James talked about those who stood by and did nothing. But in your conversation, you mentioned that there is a lady who served you during the genocide against the Tutsi. And my question to you is, what is the role of those rescuers? And what should we learn from them? Because that could also influence what we do now, but also the young people in the future. Thank you. I think I would say that I don't really have a prescription to make, because things keep happening, and I only see that the responsibility goes to these people who are extraordinary, who are remarkable. And if I had a prescription, I would make it to make more of those people in our society, because most of the time the collective, we wait for solution, does not respond timely. In my case, I live by gratitude to those people, to Midigita, who took the risk and a huge bet and was able to save us.
to people like Alexis, Briquet, and others, to Imhotanyi that gave me the first shelter. And it's also living by choice. From that history, what you learn, not taking the pain to be consumed by pain, but turn that into a driving force of what to do. I was lucky to be given opportunities, safe environment, and constant support, and I'm where I am today because many people, many efforts came together from the incredible schoolmates. We live together. Right now, when I think about it, names come in my mind, and really, there are these people you find, and most of the time what you have to do is to thank them. And maybe people who hear that standing with the humanity is the only thing that is rewarded, maybe spirit will raise to be like those ones. It's also a journey of responsibility, because we are grateful, we make choices, but it comes a time where it becomes your turn to do something, to give back. And I think that everyone should be compelled to the responsibility of protecting, detaching from what is wrong, learning the truth actively, not being echo of but finding your voice, the true voice. And if there is something that I can conclude on, people talk about resilience, people talk about hope, but these are qualities that one acquires after a diverse event. And people appreciate people who overcome those challenges to be resilient and to reflect hope. But these are things we should not have in the first place. We should be living normal, in a communion, in a community, being kind to one another. That's what I think should be the message of me today. You talked about many values, which Dr. James also mentioned, but also all the other panelists. As we come to an end, Eric, preservation is often seen as looking backward, but you've used sports, community building, writing survivor stories, even taking them to school so that they can speak. How does protecting historical records of the genocide against the Tutsi as a tool for survival for the next generations here in Rwanda, but also in the diaspora? Thank you. Yeah, indeed, preservation for us is not just about the past. It's about survival, it's about identity, it's about resilience. And what we've tried to do to try and capture all these values through different mediums that we use at Isham Foundation, it includes also sport. We believe in the power of sport so much that we see it as a way of also contributing to this way of helping
young people, society to understand this very complex history of ours. So in the UK, for example, we've established a program called Play to Remember. Play to Remember use football and dialogue to bring communities together and turning memory into lived values like unity, like empathy. The many young people or other people who have participated in this particular program have come out to say, to show that it has helped them understand much better this particular complex history. So for us, preservation, it's not about looking back, as I said. It's more about equipping the next generation to move forward with truth and purpose, and these particular mediums that we try to use have demonstrated that they can really help achieving this goal. Indeed, preservation is not only for this generation, but also for equipping the generations to come with values and purpose. And with that, we've come to the end of our panel. If you have a few questions, we can have them during lunchtime, where we can meet these panelists and speak to them. Thank you so much. Thank you once again to our panelists for this insightful discussion. We will have the opportunity to speak over lunch, and we can maybe address your questions then. In order to save time, allow me to proceed with the closing of this conference. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, ladies and gentlemen, on behalf of the organizers of this conference, I would like to sincerely thank you and thank all our distinguished speakers and panelists for their valuable contribution to today's discussion. In this period of remembrance, we are reminded that memory must be preserved with accuracy, and that prevention requires constant vigilance, education, and accountability. As highlighted by panelists, the realities lived by persecuted groups in our region is dire, so urgent action is required to prevent further atrocities and to put an end to genocide ideology in the Great Lakes region. So before we break for lunch, and we continue on the second part of our program, which will be a tribute to the 30 years of Iwuka, allow me to invite the panelists and the first rule maybe to leave the room first before the rest of the room leaves. We will be having lunch at the pavilion, which is the building on the left-hand side when you go out. Our lunch will be short of approximately 45 minutes, so I will kindly request your presence back in this room by 2:30. Thank you so much. Inshuti bakunze ba televiziyo Rwanda, ngira ngo inama mpuzamahanga yo kurwanya jenoside yaberaga ahangaha mu ntare Dona imaze gusoza, ariko ibyavuzwe ahangaha ngira ngo byagarukaga cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi, ariko by'umwihariko no kuri bubi bwayo ndetse n'ingengabitekerezo yayo. Pano ya mbere yabanje ibiganiro byagarutse cyane cyane ku ngengabitekerezo ikomeje gukwirakwizwa hirya no hino mu bice bitandukanye, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, aho mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itigeze itanga isomo ku mahanga, habayeho gukomeza kurebera ndetse na n'ubu ngubu
ingabo z'amahanga zishinzwe kubungabunga amahoro muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo zikaba ntacyo zakoze na n'ubu ntacyo ziri gukora kugira ngo mu by'ukuri zibe zahagarika ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abatutsi. Byagarutsweho muri rusange muri pano y'aka kanya isoje aya masaha, bagarukaga noneho mu by'ukuri gukira ibikomere ndetse no gukomeza kubaho mu buryo bwo mu bigaragara mu myaka isaga 32 ishize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe. Ni byinshi byakozwe kugira ngo mu by'ukuri abarokotse jenoside bongere biyubake babifashijwemo na leta birumvikana, ariko hakozwe byinshi ku buryo twavuga ko urugendo rwo kwiyubaka rwajyanishijwe no kwiteza imbere. Ibyo byose bikaba byarakozwe mu kubahumuriza. Ni byinshi rero twavuga byagarutswe ahangaha kuko ni inama iba yitabiriwe n'abashakashatsi, abanditsi ku bitabo ku mateka by'umwihariko ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'izindi jenoside. Iba yitabiriwe n'abahagarariye amadini n'amatorero, abahagarariye imiryango itari iya leta ndetse n'inzego zitandukanye za leta. Ni inama mpuzamahanga yo kurwanya jenoside yitabiriwe na nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika Jeannette Kagame, nawe yari ahari. Biba bikenewe kugira ngo izi nama mu by'ukuri zibeho mu rwego rwo kurushaho gushaka icyakorwa mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kanya nyuma ya saa sita n'ubundi ni ukuzirikana imyaka 30 umuryango wa Ibuka, umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Dukomeze tubane kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Nge ndi Calixte Kaberuka, iyi ni televiziyo Rwanda. Nitwa Chris Easy, nifatanyije n'abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi.